everyone who is present here. A warm welcome to everyone who is present here for the online lecture series, which Shoykot has been organizing for quite some time, and he's been doing a good job. Um, a warm welcome to Dr. Atik Ghosh, who is an assistant professor of Vishwabharati from the Department of History, and he's going to speak on Dipesh Chakrabarty. I don't have his CV with me, so Shoykot, you have to formally introduce him. That's all I know about him. But a very warm welcome to you, Atik Ghosh. Where are you? Are you on screen? Can I see you? No. Yes, Where are I'm you? here. Okay. I'm here. Okay. My camera Warm is on. welcome. Am I Okay. visible? Yes, Yes, you sir, are you are. visible now. You're visible Thank now. Can we extend a warm welcome to you for agreeing to or being receptive enough to accept Roykot's offer to speak here for the you. online It's my series pleasure. that he has been, lecture series that he's been organizing. And what I understand that it's going to be the Marxist historiography which you're going to offer from Dipesh Chakrabarty's perspective. Uh, Shoykot is going to introduce you formally. Dipesh Chakrabarty is part of the syllabus which Shoykot is teaching, and I think students will be greatly benefited to get guidance from you with regard to this matter. However, as an end note to your lecture, that's my request that now that the Marxist historiography has been contested from many arenas, I would invite your comments on that. Uh, if it is possible, so that the students have an open perspective to what you are offering. Okay, our students are going to be introduced to Dipesh Chakrabarty for the first time, so do not expect any critical stance from them right away. So they need some time for reflection. They need some time for reflection. So this would give them an opportunity to think over, to turn things over in their mind. So that's why I would ask you, I would request you that though you speak from Dipesh Chakrabarty's ideas about post-colonial historiography, you can also conclude, that's my suggestion, with the other perspectives on Dipesh Chakrabarty, commentaries on Dipesh Chakrabarty, if possible. Over to you, Shoykot, to formally introduce Dr. Atik Ghosh because you didn't pass on his CV to me, so I can't formally introduce him. Okay, ma'am. Okay? Thank you, ma'am. It's all right. It's all right. No introduction is needed as Of such. course, sir. This is required. Uh, uh, Dr. Atik Ghosh has been a profound scholar throughout his academic career. He has been teaching as an assistant professor of English from 2013. He joined the department as an assistant professor in Vishwabharati in the Department of English on 26th of November 2013. And he has been granted the PhD degree in November 30, 2009 under the supervision of Professor Saurabh Dubey. And the title of his dissertation was The Colonial Making of the Mofussil, Political Economy and Culture in 19th Century Bengal. And he was granted this degree from Centro de Estudios de Asia y Africa. And his CV is quite long, so I'm just going to mention a few works of his and very recent publications. He edited the book under the title Branding the Migrant Arguments of Rights, Welfare, and Society, which came out in 2013. Afterwards, he co edited with Paula Banerjee and Anusha Boshi Roy Choudhury a book under the title The State of Being Stateless, an account of South Asia, which came out from Orient Black Swan, New Delhi in 2016. And a very recent publication of his is he co-edited a book with Shamanto Bishwas under the title Situating Social Media, Gender, Caste, Protest, Solidarity, which came out in 2020. And he delivered one special lecture on marginalizing the demos in a webinar on marginalities and the Indian subcontinent historical challenges in 2020, organized by Raja Birendra Chandra College, Kandi, Murshidabad on 27th to 28th of September. So he needs no introduction, and I'm immensely grateful to you, Dr. Atik Ghosh, for accepting the offer. And I guess this is going to be a very enlightening evening for all of us. Over to you, sir. Thank you.
Thank you, Haikat, for an gracious introduction that I probably don't deserve. And yes, it is a slightly older CV, so my most recent publications are not there. I am from the Department of History, actually. That is why the choice of Dipesh Chakrabarty also befits me, because Dipesh Chakrabarty, after all, teaches in the Department of History, though his notoriety, if I could say, is more as a post-colonial thinker or theorist rather than uh, uh, in the formal discipline of history. Though his best book, to my mind, is Rethinking Working Class History, which was his first book, published in 1989, and it still remains a classic in the labor history of India. But as you know, here today we are not going to discuss the merits of Dipesh Chakraborty as a historian, but to consider his contributions to post-colonial theory. Let me begin by first clarifying that I have no. I have not written on Dipesh Chakraborty before this. I have written on Gayatri Spivak, I have written on Edward Said, I have written on Franz Fanon, as in other post-colonial people whose writings have contributed to post-colonial theory, but not directly on Dipesh Chakraborty. This is my first. I have been reading him. Obviously, Dipesh Da is also my college senior from presidency, so we do know somewhat each other, and therefore, of course, I've read everything, almost everything he has written. Not his most recent works, though. Uh, I am familiar with his work, but even then, I must apologize that much of what I'm going to say is therefore somewhat derivative in nature, in the sense that I will depend on others. So that is a clarification for you, Professor Joita D, who is the head, I believe, of the Department of English. And so I will more or less talk about Dipesh Chakraborty's other people's. I may not mention them all the time, but I would talk about other people, what other people have thought about his work. But I will also do a close reading of Dipesh Chakraborty, some of Dipesh Chakraborty's texts. Now, let me begin by thanking the title of the paper already. You know, it's a special lecture. It has been organized. If Shoykot has very graciously agreed to help me out with the presentation. So, Shoykot, if you would start the PPT, then Yes, sir. Sure, probably. sir. Just 1 minute, sir. Just a Yes, second. yes, I'll wait. Is the screen visible now? No, I don't see the. Now it is. Now it is. So, can we go to the second slide? This is the first slide. Already we know about it. So this is a special lecture organized by the Department of English, Cooch, Behar, Panchanan, Barma University, and I would love to. It is a pleasure for me, and I would love to thank all of you for organizing this, particularly Sri Shoykot Sarkar, who has continuously been in touch with me. He has been extremely helpful through the whole process, and also, as you can see now, he has very kindly agreed to help me, handhold me through the PowerPoint presentation, as it were. I would also like to thank this wonderful audience who decided to forego the diversions of a bracing Sunday evening to attend a lecture on Dipesh Chakraborty, historian and post-colonial theorist. So, without delay, let me dive into the more substantive part of the lecture with a few brief prefatory remarks. If we can go to the next slide, then you'll see that here's Dipesh Chakraborty, of course, a very famous portrait photograph, which has been used on the cover of many books. Now, if you see here, we are
going to only deal with a particular tranche of Dipesh Chakraborty's oeuvre. We cannot discuss everything that he has written. He has been particularly productive, and not only particularly productive, Dipesh Chakraborty's life or works can, in my opinion, my humble opinion, can be divided into three broad phases. So it is impossible in the span of lecture, no matter how long it is. I have been given a lot of time, but uh, uh, still it is impossible for me to deal with all three phases of his thinking. I have chosen the first tranche, as you can see. I have chosen the first part, the first phase of his thoughts. In this slide, you can see that I'm going to mainly deal with three texts, actually two texts. Rethinking Working Class History, Bengal 1890 to 1940, which was published in 1989, and Provincializing Europe, Postcolonial Thought and Historical Difference. Now, the choice. Why did I choose? How do I justify this choice of the first phase? One normally would expect me to deal with his most mature phase, but the choice is guided by the consideration that Shoykot did tell me that minority histories, subaltern pasts. This article is taught in class. And this article, which was first published in the Economic and Political Weekly, I think, yes, it is written here, the Economic Political Weekly in 1998, was republished as one of the chapters. If memory serves, it is the fourth chapter in Provincializing Europe. So I decided to keep this phase. This is the first reason. This is the practical housekeeping reason why I clung on to the first phase. The second reason for this is that it does not matter which phase of Dipesh Chakraborty's writings we fixate upon for discussion, because these are quite distinct phases. In fact, Dipesh Chakraborty deals with very different orders, in my opinion. Of course, there's a continuity. It's the same human being, and he does not suffer from multiple personality disorder. So, of course, there is a lot of continuity, but we could say that they are quite distinct phases, and he was formulating or theorizing quite distinct things in these three phases. For instance, in the last phase, the current phase, he's more into the theorizing the Anthropocene and deep history, whereas his concerns in the first phase were more about post-colonial theory and history. This I would you would probably from the introduction, addressing the introduction in a way, engaging the introduction in a way. Let me tell you that this is also an advantage now, I think, because I did not plan it that way. But after Joita these comments, I'm very glad to tell you that, of course, Dipesh Chakrabarty started off as a Marxist, but he quickly moved away from Marxism into theorizations or complicating the idea of capital and commodity and money in Marx in very creative ways, which fed into the understanding of post-colonial theory. So I will be looking at it very closely. And in so doing, I would, of course, uh, uh, go take you through a very close reading of Dipesh Chakraborty's these three works by Dipesh Chakraborty, or these two books by Dipesh Chakraborty: Rethinking Working Class History and Provincializing Europe. And this PPT, as you see it gradually, you'll see that it is a this PPT does not have my arguments or what I'm going to tell you. What it does have are the quotes. I have often used longish quotes. There's one long quote, but the other ones are longish quotes, and therefore, since I have 1.5 hours time, I thought it would be possible for me to do full justice to by reading out some of his quotes, which would help us situate Dipesh Chakraborty's formulations on history and Dipesh Chakraborty's thoughts about post-coloniality in deeper context. So this is what I had to tell you. I would
start my formal talk, the substantive part of the talk. But just let me clarify. আপনাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, I've been asked to deliver this lecture in English. So that is what I will do. But during the question answer session, আপনাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে যার মনে হয় যে বাংলায় প্রশ্ন করতে স্বচ্ছন্দ বেশি, তাহলে অবশ্যই করবেন। হিন্দিতে করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই। So please, when we come to the question answer Q&A session, feel free to ask your questions in the languages I know. There is no problem. So let me begin by saying that when I first gave the title of this talk, I gave a very broad title because I had not really decided that long back what I'll speak on. So, the paradox of postcolonial historiography and Dipesh Chakrabarty. Now, when I look back at it, I feel comfortable with it. I know normally speakers would come and tell you I had given that title then, but now I think I'm going to speak about something else. No, I'm not going to do that. I feel quite comfortable uh, with the theme or the title of the talk that I have given you, because I do feel strongly that that is exactly what I'm going to do, because I'm going to look at the project of provincializing Europe. And since you are familiar with one of Dipesh Chakrabarty's very influential essays, Minority Histories and Subaltern Pasts, that is exactly what I'm going to deal with, probably. Therefore, many of you may not have, even if you are just beginning to read Dipesh Chakrabarty, who is an immensely difficult writer. I'm not saying that he has a prose style and a presentation style which was created in the aftermath of the Second World War in Europe, France in Europe, and he writes in that fashion. And so he's immensely complicated, using words which do not carry their obvious meaning. So when he uses a word, we have to be careful whether he's meaning the lexicographical sense of the word, the dictionary sense of the word, or whether he is using it from some kind of philosophical derivation. So these are problems that confront any reader. It also confronted me when I was your age, as in I was studying in my college or university. I also had the same problems, because unobvious make senses of words and complicated sentential and syntactical structures often make for very difficult reading. We are going to try to unpack that. But having said that, I also think this lecture may not be completely uh, incomprehensible for you, because you have already read closely in a classroom. There's nothing, no greater or better reading than reading a text as part of the syllabus, and because you have to go through it very thoroughly, expecting questions from it, etc. So you're already familiar with the idea of minority histories and subaltern pasts, and this would be my anchor, sheet anchor. But and my entire talk would be organized around trying to understand what Dipesh Chakrabarty meant when he used these two distinctive phrases, minority histories and subaltern pasts, and then conjoined them together, spliced only by a comma. So if you look at the title, it is Minority Histories, comma, Subaltern Pasts. So what does this comma splice mean for the two phrases, minority histories and subaltern pasts, is something that we are going to try and look at. And also we are going to try and look at what we mean when we say minority histories, what we mean when we say subaltern pasts. I use the pronoun we, because we are often going to go beyond Dipesh Chakrabarty and look at what other people have thought about it, not necessarily me, but yes, of course, when I'm speaking, of course, sometimes the me in me is going to creep in and make its own observations. But yes, I'm going to depend on a number of people. Like, for instance, just now, Shoykot mentioned my supervisor, Saurav Dubey. Saurav Dubey has published a book length
work on Dipesh Chakrabarty most recently, and there are others like Alf Lutke who have written on him. There's Gyan Prakash who has written on him. I'm going to use their ideas to facilitate understanding. I'm not going to name drop. So often enough, I'm not going to mention that I'm taking this from this book or that book because that clutters the flow of the narrative. But please, this is by way of an academic disclosure that I'm going to depend on their works in a very big way while making this presentation. So, what is perhaps distinctive about post-colonial thought? Indeed, what perhaps is distinctive, what perhaps defines it as post-colonial, is its somewhat contradictory relation with Enlightenment traditions that we sometimes refer to in shorthand as European thought. So it is when we say European thought, some people like it, some people dislike it, some people want to reject it in entirety, depends on their political alignment. What we are basically referring to are Enlightenment ideas, Enlightenment traditions. The shorthand for it is uh, European thought. So uh, you see, post-colonial thought has a contradictory relationship, perhaps a definitive. What defines post-colonial, the post-colonial, is its contradictory relationship with this European thought. Why? Because of two things. On the one hand, on the one hand, post-colonial thought insistently probes the complicity between European thought and modern European imperialism. For it, Eurocentrism is constitutive of the Enlightenment categories that constitute our world. Categories such as equality, democracy, human rights, or citizenship, to name but a few. On the other hand, অন্যদিকে, post-colonial scholarship cannot and does not dismiss about the modern anywhere in the world. The universal significance of the intellectual traditions that went into the making of European modernity cannot be easily denied. আমরা কেউ modernity deny করতে পারি না. None of us can deny modernity in round, in toto, entirely. So there is a conflicting relationship that we have with modernity because we know it's European and we know it's a part of our life. You see, this is a classic what Paul Ricoeur or even before that Aristotle or St. Augustine would call it an aporia, a problem that has no solution, a contradiction that cannot be resolved. You see, because we are modern in ways. All of you are wearing Western garments. I can see most of you. We are using our headphones, and this very this very meeting is possible because of Western modernity in certain senses, technocratic modernity. So we are not in denial of Western modernity, but we also know that Western modernity is the child of colonial modernity. It is, what we consider our modernity has been birthed by the colonial modern, and therefore we have a contradictory relationship with it. If Dipesh Chakrabarty's work presses in so urgently on the intellectual and political horizons of our time, this is because it doggedly explores this aporetic relation, this aporia with the Enlightenment. As the introduction to his provincializing Europe says, if we could go to the next slide, Shilpa. Uh, the next slide, Shilpa. Yes, sir. Is it visible? Yes, now it is. Yeah. So you see in page 4 of the introduction to provincializing Europe, he says the phenomenon of political modernity, capitalist enterprise, is impossible to think of anywhere in the world without invoking certain categories and concepts, the genealogies of which go deep into the intellectual and even theological traditions of Europe. Concepts such as citizenship, the state, civil society,
public sphere, public and private, the idea of the subject, democracy, popular sovereignty, social justice, scientific rationality, and so on, all bear the burden of European thought and history. One simply cannot think of a political modernity without these and other related concepts that found a climactic form in the course of the European Enlightenment and the 19th century. So, therefore, let me begin with two long quotes. Can we go to the next slide? Therefore, in page 16 of Provincializing Europe, in the same introduction, Dipesh Chakrabarty continues, provincializing Europe is not a project of rejecting or discarding European thought. European thought is at once indispensable and inadequate in helping us to think through the experiences of political modernity in non-Western nations, and provincializing Europe becomes the task of exploring how this thought, which is now everybody's heritage and which affects us all, may be renewed from and by the margins. This particular slide is extremely important for us because it sets out the project of provincializing Europe. As you can see, this passage, uh, the previous slide and this one, stresses a double task. দুটো কাজ করবার চেষ্টা করছে একসাথে। They are stressing a double task that organizes Chakraborty's writings. This double task will organize much of Dipesh Chakraborty's writings. Let us of the double task. Let us first take the first part of it. First, there is the simultaneous indispensability and inadequacy of European thought. Indispensability আছে আবার inadequate একসাথে বলছি, indispensable and inadequate, যথেষ্ট নয় আবার ছেড়ে দেওয়াও যাবে না। So this simultaneous indispensability and inadequacy of European thought, or more precisely of the abstract universalism that is everywhere the mark of his thought. The indispensability is in part because such universalism can be politically very empowering. You know, Europe pretends to be universal. European thought pretends to be universal. It believes that everywhere modernity or civilization will come only when the prerogatives of European thought has been established there. So this is a universalist claim, and we see that this universalism is sometimes very politically empowering for certain groups. As Ashish Nandi, if we go to the next slide, as Ashish Nandi pointed long back in his classic, uh, you know this book, everybody knows this book, everybody reads this book. This is one of Ashish Da's great books, The Intimate Enemy, Loss and Recovery of Self under colonialism. In as far back as in 1983, Ashish Nandi had written in The Intimate Enemy, modern colonialism, you see the quote on your screen, you can read it there. Modern colonialism won its great victories not so much through its military and technological prowess as through its ability to create secular hierarchies incompatible with the traditional order. These hierarchies opened up new vistas for many, particularly for those exploited and cornered within the traditional order. To them, the new order looked like, and here lay its psychological pull, the first step towards a just and equal world. This is why some of the finest critical minds in Europe and in the East were to feel that colonialism, by introducing modern structures into the barbaric world, would open up the non-West to the modern critical analytic spirit. In other words, if we break it down, if we try to understand what Ashish Nandi is saying here, in other words, colonial categories are, despite their violence, inviting subaltern groups, at least in part, because they embody a vision of justice and freedom which subaltern groups often find empowering. And yet, this is the indispensability part. This is why Western thought is indispensable for Dipesh Chakrabarty and Ashish Nandi. And yet,
Despite this indispensability, for thinkers like Nandi and Chakraborty, European thought is also inadequate, অসম্পূর্ণ, যথেষ্ট নয়, inadequate. It is inadequate because its abstract universalism is necessarily linked to a certain exclusionary and historicist vision of modernity, where Europe is seen as the pinnacle of a process of historical development and other societies are defined by an inevitable lack. ইউরোপ পৌঁছে গেছে শীর্ষে মানব সভ্যতার, আর বাকি সমস্ত সমাজ এখনো ক্যাচ আপ খেলছে। দে আর ট্রাইং টু bridge the gap. They're trying to become Europe. This produces what provincializing Europe resonantly describes as the imaginary waiting room of history. আমরা সকলে যারা পোস্ট কলোনিয়াল বা কলোনিয়াল কান্ট্রিজ থেকে আসি, তারা ইতিহাসের ওয়েটিং রুমে বসে রয়েছি, কবে আমাদের চান্স আসবে, আমরা যাব, আমরা ইউরোপ হব। So this is what provincializing Europe tells us, that imaginary waiting room of history, we are sitting there, all these other non-Europe is waiting, non-West is waiting in the imaginary waiting room of history. Over and again, post-colonial scholarship has pointed to the exclusions of universalist categories, how these categories are raced, gendered, and classed so as to exclude many. Exemplary of this kind of exclusion is the widespread argument that societies have to fulfill certain criteria before they are ready for democracy. They must have a substantial middle class, have a reasonably non-violent civil society, share some values, be educated in tolerating minorities, and so on. Many of you would know that before our independence in 1947, Subhash Chandra Bose had believed that he had publicly had written that India was not ready for democracy. If and when India becomes independent, it should have 10 years of dictatorial rule, which would be the transition phase through which we would become ready for democracy. So you see, this kind of idea, Western thought and its influence, can affect or infect even the minds of the most committed anti-colonial personalities like Subhash Chandra Bose. So you see the dangers. So this is, you see, therefore, getting back to what we were saying, that Dipesh Chakrabarty clearly shows in provincializing Europe, as did Ashish Nandi before him, that Western thought, Western modernity, abstract universalisms that Western thought brings to the world are at the same time simultaneously indispensable and inadequate. But there is a double task. This is the second task that Dipesh Chakrabarty exhorts us to do. The passage, the two slides that we had seen, quoting Provincializing Europe, the introduction of Provincializing Europe, the passage stresses, second, that precisely because European thought is simultaneously indispensable and inadequate, a subaltern perspective that seeks to question it nevertheless cannot simply reject it. যেই সাবঅল্টার্ন পার্সপেক্টিভ এটাকে কোয়েশ্চেন করবে, যেহেতু এটা ইন্ডিসপেন্সিবল এবং ইনএডিকুয়েট, যেই সাবঅল্টার্ন পার্সপেক্টিভ এটাকে কোয়েশ্চেন করতে যাবে সেটাকে রিজেক্ট করতে পারবে না। কোয়েশ্চেন করতে পারবে ঠিকই, কিন্তু রিজেক্ট করতে পারবে না, বিকজ ইটস ইন্ডিসপেন্সিবল। ইনএডিকুয়েট তাই কোয়েশ্চেন করবে, নিশ্চয়ই ক্রিটিক্যালিটি দেখাবে, কিন্তু রিজেক্ট করতে পারবে না। Rather, it has to seek another relation with European thought. It has to attempt an alternative thinking of equality, democracy, citizenship, or human rights. Since we cannot throw away the baby with the bathwater, as we say. ইউরোপিয়ান মডার্নিটির বেবিটাকে আমরা ফেলে দিতে পারবো না, যেহেতু তার বাথ ওয়াটারের সাথে। We have to rethink such categories under which we live, like democracy, like civil rights, human rights, citizenship, equality. We have to rethink them. We have to develop an alternative thinking about these essentially European concepts. It has to, enlightenment categories. In other words, post-colonial scholarship has to question enlightenment categories in the very spirit and even name of these categories.
This way of questioning is what Chakraborty insists on when he argues, as in the passage above, that provincializing Europe becomes the task of exploring how this thought, which is now everybody's heritage and which affects us all, may be renewed by and from the margins. In the slide, when you encountered this quote, there was emphasis. I had italicized them. The italicization is has had been done by me. I have put the emphasis. May be renewed by and from the margins. Such a renewal is obviously not simply a continuation of European thought. It is rather an extensive transformation of European thought through a focus not only on what that thought must marginalize, but also on how it has been translated into other traditions of the world. So, when we rethink European universal categories, we are not merely, continuing with them. We are transforming those thoughts. Uh, and we are looking at what the European abstract universes had marginalized. But not only that, we are also further translating it into other traditions of the world. অন্যান্য যেসব ট্রেডিশন পৃথিবীর থিঙ্কিং ট্রেডিশন তাতে ট্রান্সলেটও করছি, অনুবাদও করছি, তবে আমরা তার অর্থ করতে পারবো। Uh, mm, Here, let us preliminarily explore the distinctive way in which Chakraborty's writings have engaged in the double task of both questioning European thought and seeking to renew it from the margins. So this is the double task that Dipesh Chakrabarty asks us to do as post-colonial scholars. He asks us to question European thought without rejecting it, and but by renewing it from the margins. So this is double task. You question European thought and you seek to renew it from the margins. How does he do it? Let us try to see in his various works how he attempts to do that, exactly that. In his early writings, Dipesh Chakrabarty, in his early writings, it is through all attentiveness to the category of to the category culture, the category of culture, that Chakraborty registers his discontent with the writing of working class histories in India. In these histories, he points out a certain conception of culture is a pervasive referent. His first book, Rethinking Working Class History, thus begins by pointing out that Marxist thought presumed that it was not only abstraction that was necessary for capital to function, but a culture of abstraction, or more specifically, abstract equality. Marx himself, as Rethinking Working Class History points out, situated the working class within a framework of bourgeois relationships. So this is a major rethinking of traditional Marxist thought. In Rethinking Working Class History, he questions the entire body of labor history that had gone on before the writing of this book, and he says that Marx himself situated the working class within a framework of bourgeois relationships. This is what he writes. Next slide, please. Yes, in the Rethinking Working Class History, page 3, it is right at the beginning of the book. This is what Dipesh Chakrabarty writes. The figure of the worker invoked in his exposition of the category of capital was that of a person who belonged to a society where the bourgeois notion of equality was ingrained in culture. Until this was ensured, and as long as pre-capitalist particularistic ties made up made up and characterized the relations of production, capital, as Marx understood it, was not yet capital as such. This is why Marx thought that the logic of capital would be best deciphered only in a society such as England, where the notion of human equality had already acquired the fixity of a popular prejudice. This culture, as you can see, this culture of abstract equality. So Marx is insisting that only in societies where equality had become an abstract universal idea, there, working class
movements or revolutions can become possible. This culture of abstract equality was not only written into what Marx saw as the logic of capital, it was also seen as a fundamental assumption of trade unions which resisted capital. So, this idea of equality, this culture of abstract equality, was not only a part of the logic of capital, but also it became a part of bodies, institutions which resisted capital, such as the trade unions. So, in the next slide, we see this in page 132 of his book, Rethinking Working Class History. Dipesh Chakrabarty writes, ideally speaking, the proper functioning of a stable, broad based trade union requires a bourgeois culture. As Gramsci once said, trade unions are organizations based on voluntary and contractual relationships. Their emphasis on membership, subscription, and other procedures of organizational discipline is based on the assumed existence of such relations. Trade unions also embody a principle of representation that manifests itself in elections. The trade union, properly conceived, is thus a bourgeois democratic organization and is organized in the image of the bourgeois democratic government. In the same way as the latter represents the people through voluntary and contractual relationships, the trade union represents its members and through them the class. In theory, then, if we read these two quotes together, one in page 3 and the other in page 132 of Rethinking Working Class History, I've taken just two examples. He continuously argues this point throughout Rethinking Working Class History, but I've just given you two exemplars of what he's doing with the idea. So if you look at these two quotes together, then in theory, then it would seem the elected representative of the worker is his equal and is chosen as a representative precisely because he stands in a relationship of equality, the equality of the contract, to those represented. He does not owe his capacity to represent uh, to any prior position of privilege or any prior position of authority. In such formulations, culture becomes integral to the transition to modernity. As rethinking working class history suggests, that within a framework that understands equality and abstraction as themselves organized by culture, colonized areas like India could only be marked by a lack, খামতি, কলোনাইজড, এই আমরা যেহেতু দেখছি যে এই এই আমাদের আমাদের এই ইকুয়ালিটি, অ্যাবস্ট্রাকশন আর এগুলো কালচারের আইডিয়াটা দিয়ে অর্গানাইজড, যেটা মার্কস শুনলে পরে শিউরে উঠতেন, কিন্তু দীপেশ চক্রবর্তী মেড দিস সেন্স অফ মার্কস। তো colonized areas like India therefore is marked by a lack, এটা খামতি দিয়ে আমাদের পরিচয় তৈরি, colonized areas যেরকম ভারতবর্ষ। And Marxist historians, counterpointing the Indian working class to what they presume to be the canonical European experience of the working class identity, saw the Indian working class as lacking in class consciousness, driven by communal identities and organized around regional, caste, and religious identities. এটা তোমরা সবাই পরিচিত, এর সাথে আমরা সারাক্ষণই বলি যে এটা একটা পুরনো মার্কসিস্ট ধারণা, এটাকে আর কেউ, সে দীপেশ চক্রবর্তীর পরে এবং সমিতা সেন ইত্যাদির পরে এটা আর কেউ বিশ্বাস করে না। বাট উই ইউজ টু থিঙ্ক দ্যাট আমাদের এখানে ওয়ার্কিং ক্লাস কনসিয়াসনেস তৈরি হয়নি কখনো, শ্রেণী চেতনা, শ্রমিক শ্রেণীর চেতনা তৈরি হয়নি। তার কারণ হলো গিয়ে এখানে প্রাইমর্ডিয়াল আইডেন্টিটি লাইক রিজন, কাস্ট, রিলিজন এগুলো ক্ষয়ে যায়নি, শেষ হয়ে যায়নি, যেরকম ইউরোপে গেছিল। So they found themselves addressing the negative question of why there was a failure to make the transition to the modern capitalist working class and modern class consciousness.
In the Rethinking Working Class History, চক্রবর্তী succinctly describes how this failure was explained. তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ওই মার্কসিস্ট ঐতিহাসিকরা পুরনো দিনের পুরনো সাবেকি মার্কসিস্ট ঐতিহাসিকেরা তারা দে আর সেইং দ্যাট যে তারা একটা নেগেটিভ কোয়েশ্চেন নিয়ে তাই জন্য তাদের সব গবেষণা চালিত হচ্ছে, যে নেগেটিভ কোয়েশ্চেনটা বিং যে কেন আমরা এই ট্রানজিশন টু মডার্ন ক্যাপিটালিস্ট ওয়ার্কিং ক্লাস করতে পারিনি, কেন আমাদের মডার্ন ক্লাস কনসিয়াসনেস তৈরি হয়নি, ওয়াই ইট ডিড নট ফর্ম, বিকজ we did not develop this culture of equality, this specifically abstract equality that Marx required of working classes. Shita was not created here because of deeper ties of region, language, caste, religion, which are pre-capitalist in this version. Amar kotha na, Dipesh Chakrabarty's kotha na. We'll see that Dipesh Chakrabarty would question these older Marxists in a very solid way. So Dipesh Chakrabarty false question যেটাকে বলছেন, সেই false questionটা সম্পর্কে how he explains this failure, we see that explained in the next slide. If we go in page 223 of Rethinking Working Class History, we see this is the last time we are no, this is the last quote from Rethinking Working Class History. After this, we'll move to Provincializing Europe. So he says, in case of the Indian labor history, either it is argued that workers in India did not develop a full-fledged class consciousness because colonialism foreclosed the possibility of an industrial revolution, or we argue that Indian workers retained their religious, linguistic, or other ethnic ties because it was rational for them to do so. That is, the organization of the labor market made these ties essential to the workers' survival. The workers acted, in other words, from a deeply rational appreciation of their material interests. Rationality has been put in scare quotes, as you can see. The second assumes that the bourgeois notion of utility is the dominant form of rationality in all cultures. Now, anti-colonial formulations, anti-colonial formulations such as those that Chakraborty identifies here avoid the most obvious Orientalism. I'm assuming that as students of English literature, you are familiar with the idea of Orientalism as propounded or uh, as proposed by Edward Said. So I'm not going to spend time. Though I have been given a lot of time, I will run out of time because I'm a slow speaker. But so I'm not going to go into this. I am hoping that you understand what Orientalism connotes in the Saidian universe. So anti-colonial formulations, as I was saying, such as those that Dipesh Chakrabarty identifies here, avoid the most obvious Orientalism. Unlike Orientalist accounts where historical failure is explained by assuming by assuming the colonized do not share the same rationality as Europeans. The colonized have culture and the colonizers have reason. These are the binaries of Orientalist thinking. So cultural, colony is cultural, colonized people have culture, whereas the metropole or Europe is rational. It has reason. So such formulations insist that the colonized too share the same rationality as the colonizers. Only their rationality is deformed and repressed by colonialism, hence the failure to transition. Hence the failure of transition. This is how the old school Marxist historians have tried to explain the failure of Indian working class to develop a class consciousness or to make the transition to become a working class. Why did it not happen? Because of this, they say. It is not as if we had culture and they had rationality, reason, and therefore we could never become a working class or develop a class consciousness like they did. এটা নয়, আসলে ব্যাপারটা হলো কি we also have the same rationality, same reason as the West, but because of the fact of colonialism, যেহেতু we are under the cosh of colonialism, our rationality has become deformed.
Our rationality has become distorted, it has become repressed, and therefore we have failed to make the transition. But over and again in his writings, Chakraborty questions this idea of transition to modernity. But দীপেশ চক্রবর্তী আমরা দেখবো এই পুরো মার্কসিস্ট স্কুলটাকে রাউন্ডলি ধরে ক্রিটিসাইজ করবেন. He would question this entire idea of transition to modernity. এই যে ক্লাস কনসিয়াস ওয়ার্কিং ক্লাস তৈরি হওয়ার মাধ্যমে, ক্লাস কনসিয়াস তৈরি হওয়ার, জাগরুক হওয়ার মাধ্যমে যে 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 আধুনিকতা, মডার্নিটি তৈরি হয়, সেই সেই পুরো তত্ত্বটাকেই, সেই তত্ত্বায়নটাকেই উনি প্রশ্নের মুখে ফেলবেন. That is what we'll see. And he does so while distinguishing his questioning from the empiricist critique of such narrative. You know empiricism kake bole? I hope you understand. Empiricism is in strictly in the philosophical sense of the term. Empiricism means all knowledge is derived from by through our sense organs. We have our sense organs: eyes, nose, tongue, ear, skin. এবং তার মধ্যে দিয়ে আমরা যে পৃথিবী দেখি, পৃথিবীকে এক্সপিরিয়েন্স করি, সেইটাই, দ্যাট ইজ the source of knowledge. Empiricism, of course, is a branch of epistemology, and it argues that all our knowledge of the world is gained through our sensory experiences. In history, that would mean in social sciences or in critical theory, that would mean that empiricism is that form of knowledge which is based on observation and experiment, direct observation and experiment. So this is empiricists also criticize the older Marxist notion যে ওয়ার্কিং ক্লাস তৈরি হয়নি কারণ আমরা কলোনিয়ালিজমের তলায় ছিলাম এবং তাই জন্য আমরা মডার্নিটি, প্রপারলি মডার্ন হয়ে উঠতে পারিনি, সেই তত্ত্বটাকে এম্পিরিসিস্টরাও ক্রিটিক করে. বাট Dipesh Chakrabarty's critique is different from the empiricist critique of such narratives. This critique, already influential, the empiricist critique, let's look at the empiricist critique. The empiricist critique, already influential at the time when Rethinking Working Class History was published in 1989, has since become, if anything, even more dominant. On quick consideration, this critique seems even more radical than the one that Chakraborty ventures. For example, the empiricist historian might argue that class consciousness existed no more amongst the English working class than it did amongst Indian working classes, that the latter two organized around concrete grievances rather than around an abstract class identity. The empiricist tradition thus gives up on conceptual thinking itself, treating it as no more than a preliminary approximation which receives its always variable content from specific cultures. Here thus there would never be a concept of capital or of equality. There are only multiple cultures of capital and of equality, all ethnographically and culturally specific. আমরা জানি যে এম্পিরিসিজম এক ধরনের রিলেটিভিজম তৈরি করে. Empiricism births a kind of relativism, which may seem, on a quick consideration, very radical. Empiricism কে আমাদের খুব radical মাঝে মাঝে মনে হয়, কারণ মনে হয় যে এম্পিরিসিজম বলছে দেখো কোথাওই কোনো ইউনিভার্সাল বলে কিছু নেই. ইউরোপে ওয়ার্কিং ক্লাসও তাদেরও নানা রকম প্রাইমোর্ডিয়াল আইডেন্টিটিস ছিল, জাস্ট অ্যাজ দেয়ার ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার্কিং ক্লাস দেয়ার ওয়্যার. And they would say that প্রত্যেকটা জায়গার ethnographically and culturally specific zones or cultures loci তে আমরা যদি যাই সেখানে আলাদা আলাদা ইতিহাস হবে. So it may seem to be very radical, but empiricism is anti-theoretical. Empiricism does not allow us to theorize experience. It says that no matter how smaller the set of experience that you observe, the more fractured view of reality you'll get. This is an infinitely receding process. People live through generalizations, We always generalize. That is how we think. That is how the human mind functions, as philosophers of mind would tell you. We like to create structures.
of comprehension, যেটা empiricism in its most basic movement does not allow for, does not leave space for. So at least one influential strand of empiricist history is driven by an inchoate democratic impulse that questions the privileging of Europe. The apparent radicalism of this empiricist tradition is evident in its critique of Eurocentrism. From an empiricist perspective, Eurocentrism is a cognitive error caused by deep rooted prejudices and preconceptions that blind rational thinking. When understood in this way, আমরা যদি এইভাবে বুঝি ব্যাপারটাকে, তাহলে getting away from Eurocentrism and Orientalism is simply a matter of abandoning the essentialist opposition between the rational West and the cultural West. এইটা ভাবে বুঝলে পরে খুব সহজ হয়ে যায় ব্যাপারটা। আমরা এই যে essentialist binarism between rational West এবং কালচারাল ওয়েস্ট সেটাকে যদি ত্যাগ করি, তাহলেই আমাদের সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। In this spirit, many scholars have sought to undo the opposition between the West and the rest by insisting that the West has never been modern, just as the rest has never been traditional. By producing new disciplinary knowledge that is more sensitive to contingent empirical details and the power relations. Please don't misunderstand me. I am a historian by training, so I do value empiricism to a great extent, but empiricism has its shortcomings is all that I am saying. Empiricistরা যে কাজ করে প্রত্যেকটা কনটেক্সটের তার যে কন্টিনজেন্ট এম্পিরিক্যাল ডিটেলস, তার যে কন্টিনজেন্ট রিয়ালিটি, সেটার প্রতি তাদের যে অ্যাটেনশন, that is extremely important. That is extremely important. It allows us to fight aggressive and colonizing universal ideas. But it is not enough, is what I'm saying. It is not enough, is what Dipesh Chakrabarty is saying in provincializing Europe. We'll get to that in rethinking working class history, as in other articles around the time. Chakrabarty regards this empiricist solution as quite simply muddled and inadequate, as even more confused than the transition narratives it criticizes, and as reproducing the very Eurocentrism that it thinks itself to have broken away from. For this empiricism, Dipesh Chakrabarty remarks, I'm quoting, if workers evince both class and say caste loyalties, then they are both class and caste conscious. One form of consciousness being mediated by the other, unquote. In rethinking working class history, Chakrabarty points out that while observations such as those about the miscibility of caste, class, and religion are blindingly obvious, they do not address the question of transition or change, or the question of narrative. তো এইটা বললেন উনি রিথিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রিতে। মার্কসিস্টরা বলছে যে এম্পিরিসিস্টরা যে ধরনের ইতিহাস আমাদের করতে বলছে, দ্যাটস অল ভেরি গুড. You can take specific cases, smaller cases the better, and look at their own structure, logic of structuring. সে খুবই ভালো কথা, but the point is that it's still, if you do that, you don't address the question of change or transition. How does change happen? How does transition take place? This is a question that you cannot address through empiricism, is what he tells us. Or you cannot address the question of narrative that is posed by dominant forms of European thought. As such, Dipesh Chakrabarty argues, these denials of telos শব্দটার সাথে আপনাদের পরিচিতি থাকতে পারে. Telos is there in the Aristotelian sense of the term. Telos means final cause, end. So যাকে teleology কথাটা আসে সেই telos. So as such, these denials of telos remain shaped by by the very concept of telos that they reject. Indeed, historical narratives cannot easily get away from these questions of change or narrative. Not even texts that expressly abandon unilinear notions of progress. Even these allow for a return of the master narrative. Dipesh Chakrabarty ke quote korchi abar. Even these allow for a return of the master narrative through their conceptualization of time itself,
In certain accounts of popular consciousness, time is allowed to stand in as a silent but unfailing guarantor of progress or development, assuming the role that once belonged to material base or economic structure. By the time Dipesh Chakrabarty wrote Provincializing Europe, 11 years later, Rethinking Working Class History was published in 1989. PE, that is Provincializing Europe, was published in 2000. এই 11 বছর সময়ের মধ্যে চক্রবর্তী's engagement with questions of the transition to modernity takes a different form. আমরা দেখতে পাই যে উনি নিজেই, আমরা দেখবো এক্ষুনি, উনি নিজেই রাইটিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রিতে যা বলেছিলেন, he would move away from that. He would greatly revise his thinking in writing Rethinking Working Class History. To begin with, প্রথমত উনি যেটা করছেন Provincializing Europe এসে, his object of critique is now the historicism that marks not only Marxist transition narratives but more broadly the narratives of transition to modernity. উনি এইবার যেটা করছেন প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপে, সেটাকে উনি হিস্টোরিসিজমের একটা ক্রিটিক তৈরি করছেন। বা হিস্টোরিসিজম, হিস্টোরিসিজম আপনারা সকলেই জানবেন, বাট স্টিল এগেন লেট মি, মাস্টার মশাই তো, তাই জন্য এই একটু দোষ আছে, বারবার খুবই অতি পরিচিত কথাগুলোকে 10 বার বলি। So historicism is the theory that social and cultural phenomenon are determined by history. Historicism is a very complicated idea. There are entire books dedicated to historicism, but আমি সহজ করে এখানে বলছি যে, in other words, the tendency to regard historical development as the most basic aspect of human existence, সেটাকে আমরা historicism বলি। This is historicism. So সেই historicism কে উনি ক্রিটিসাইজ করছেন। উনি বলছেন both Marxist traditions, transition narratives and transition to modernity generally, মার্কস নন মার্কসিস্ট হলেও এই ট্রানজিশন টু মডার্নিটির গল্পটা যেখানে আমরা পাই, এই কেচ্ছাটায় উঠলে পরেই যেটা হয় সেটা লাগে আমরা হিস্টোরিসিস্ট অ্যাপ্রোচ নিয়ে একটা, সেই হিস্টোরিসিজমটাকে আমরা উনি কোয়েশ্চেন করছেন ইন প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ। Provincializing Europe begins by pointing to how historicism places all societies in an unfolding and continuous narrative of development, of which Europe and the West is both the vanguard and the terminus. উনি বলছেন দেখো হিস্টোরিসিজমের সমস্যাটা কি, সমস্ত সমাজকে হিস্টোরিসিজম একটা ডেভেলপমেন্টের লং প্রসেসের মধ্যে ফেলে। সেই ডেভেলপমেন্টের লং প্রসেসটা কে লিড করছে? ইউরোপ। আর এই হিস্টোরি ডেভেলপ করে তুমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? ইউরোপ। So it is both vanguard means that part of the army which leads the army যে সামনের মুখটা, তাকে vanguard বলা হয়, and terminus, লক্ষ্যটাও তোমার তাই, গোলটাও তাই। So in the next slide, if Shoikat would change the slide kindly, then we see in Provincializing Europe, page 8, he says this: historicism and even the modern European idea of history, one might say, came to non-European peoples in the 19th century as somebody's way of saying not yet to somebody else. For example, according to John Stuart Mill, Indians and Africans were not yet civilized enough to rule themselves. Some historical time of development and civilization, colonial rule and education to be precise, had to elapse before they could be considered prepared for such a task. Mill's historicist argument thus consigned Indians, Africans, and other rude nations, Miller bhashaয়, to an imaginary waiting room of history. In doing so, it converted history itself into a version of this waiting room. The primary concern in provincializing Europe, মূল যে কনসার্নটা প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপের আমরা দেখি, is to question this historicism. এই হিস্টোরিসিজম, এই ধরনের হিস্টোরিসিজম যেটা বলে সারা পৃথিবীকে আসলে ইউরোপ হয়ে উঠতে হবে, ইউরোপ যেই মডেলটা দিয়েছে সেই মডেলটা ডেভেলপ করতে হবে। সো এভরি nation in the world which is not Europe is on some phase, in some part of that long process of development
of becoming Europe. তাই জন্য ইউরোপ সবাইকে নট ইয়েট বলতে পারে, যে তোমরা এখনো ওয়েটিং রুমে আছো ইতিহাসের, তোমরা এখনো ইতিহাসে পৌঁছাওনি, কারণ ইউরোপ হয়ে ওঠোনি। সো দ্যাট ইজ হোয়াট এই হিস্টোরিসিজমটাকে কোয়েশ্চেন করাই হলো কি প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপের মূল কাজ। At the same time, he explicitly distinguishes his argument from empiricist anti-historicism that usually opposes the historicist narrative of one unfolding rationality by insisting on plural rationalities. কিন্তু উনি সহজ পথটা নেননি, উনি এই হিস্টোরিসিজমটাকে কোয়েশ্চেন করতে গিয়ে এটা বলেননি যে, যেটা এম্পিরিসিস্টরা বলে, যে একটা প্রসেস অফ ডেভেলপমেন্ট নেই, হাজার হাজার context specific, contingent reality specific processes of development আছে, সেই পথটা উনি নিলেন না। So neither does he go with the traditional universalist historicists, nor does he go with the empiricist anti-historicism. Dipesh Chakrabarty is a extraordinarily difficult and complex, as I was telling you. In my reading, Dipesh Chakrabarty is more complex and more difficult to understand than Gayatri Chakrabarty's Pivak, which is saying something, or Homi Ke Bhaba, which is saying something again. So this is what we see here in his work. Provincializing Europe questions empiricism in more sympathetic terms than rethinking working class history. কিন্তু আমরা দেখি যে রিথিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি যেরকম তীব্র আক্রমণ করেছিল হিস্টোরিসিজমকে, সেটা উনি করেন। এই provincializing Europe এসে his attack on historicism is a softer version of what he had done 11 years ago. Consider the example of the agency of supernatural beings. I'm giving you this example. All the articles, all the chapters of provincializing Europe do the same work of criticizing the universal historicist model. কিন্তু আমি তোমাদের যেই এক্সাম্পলটা চুজ করছি, because this is an article, this is the chapter you have read. This is the chapter that you know, minority histories, subaltern past, সেটা তোমাদের ক্লাসে as your head of the department pointed out, সৈকত স্যার তোমাদের পড়িয়েছেন। সেই টেক্সটটা যদি দেখো তাহলে দেখবে, এই এক্সাম্পলটা দেখো, the agency of supernatural beings during the Santal rebellion of 1855. You know, Dipesh Chakrabarty points out that the Santals continuously spoke of the agency of the supernatural being, God. So Santal leaders explained the rebellion in supernatural terms. আমি কোট করছি, তোমরা সবাই জানবে নিশ্চয়। Santal leaders explained the rebellion in supernatural terms as an act carried out at the behest of the Santal god Thakur, unquote. This is what Dipesh Chakrabarty writes in Minority Histories, Subaltern Pasts. And yet, even radical scholars who wish to take the subaltern's views seriously cannot accept Santal claims when the subaltern ascribes the agency of their rebellion to God. We instead want to confer on the subaltern agency or subjecthood in their own history, a status the subaltern's statement denies. এইটা তোমাদের পড়ে শোনালাম আমি from Minority Histories, Subaltern Pasts. He suggests again from the same in page 104, next slide. In this slide you see again a quote from the chapter that you're so familiar with, তোমরা সবাই পড়েছো. A narrative strategy that is rationally defensible in the modern understanding of what constitutes public life cannot be based on a relationship that allows the divine or the supernatural a direct hand in the affairs of the world. ন্যারেটিভ স্ট্র্যাটেজি যেটাকে আমরা র্যাশনালি ডিফেন্সিবল মনে করবো ইন দ্য মডার্ন আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আমরা পাবলিক লাইফ বলতে যা বুঝি, সেই পাবলিক লাইফে ঈশ্বর একটা কাজ করে দিলেন এসে, সেইটা আমরা মানতে পারবো না ঐতিহাসিক হিসেবে, এটা উনি বলছেন। মানি না, মানতে পারবো না, উনি মানতে পারবেন, মানি না বলছেন। The Santal leaders' own understanding of the rebellion does not directly serve the historical cause of democracy or citizenship or socialism. একটু মজা করে এটা লিখছেন এখানে। It needs to be reinterpreted. Historians will grant the supernatural a place in somebody's belief system or ritual practices, but to ascribe it any real agency in historical events will go against the rules of evidence.
that give historical discourse procedures for settling disputes about the past. খুব ক্লিয়ারলি বলছে যে সাঁওতালরা যে বলছে আমরা আহ ঈশ্বর আমাদের বলছে, ঠাকুর আমাদের বলেছেন তাই আমরা বিপ্লব করছি, সেইটাকে তো মেনে নেওয়া সম্ভব না, কারণ তাদের ন্যারেটিভটাকে আমাদের এই ন্যাশনালিস্ট ন্যারেটিভ, প্রোগ্রেসিভ ন্যারেটিভের মধ্যে কোথাও ফিট করতে হবে। অতএব আমরা সাঁওতাল রেবেলিয়নটাকে একটা ইম্পর্টেন্ট মোমেন্ট, কনজাংশন মনে করছি, ইন কনজাংচার সরি, মনে করছি ইন দ্য প্রসেস অফ ডেভেলপমেন্ট ইনটু রিপাবলিক দ্যাট উই বিকেম। কিন্তু তারা যে ভাষায় নিজেদের মুভমেন্টটার কথা বলছে সেই ভাষাটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি, তাদের বীরত্বের জয়ধ্বনি দিচ্ছি, বাট দ্য রোল দ্যাট দে ascribe to supernatural agency we cannot accommodate. We can say that yes, the person's personal belief, তার নিজস্ব বিশ্বাস, আপন মনে যে কি ভাবছে, সেখানে তার সুপারন্যাচারাল দের প্রতি আমরাও করি সারাক্ষণ, করি না? পরীক্ষার আগে ঈশ্বরের নাম নিই, যে কখনো ঈশ্বরের মুখ হয় না, সেরকম সে তো করতেই পারি যে ক্রাইসিসের সময় ঈশ্বরকে সমস্ত ক্রেডিট দিতে আমরা চাই। বাট ইতিহাসের ন্যারেটিভে আমরা সেটাকে একটা এজেন্সি বলতে পারি। ঈশ্বর আসলে করেছেন এটা কোনো ঐতিহাসিক লিখবে না, দ্যাট ইজ হোয়াট হি সেই। কনসিকুয়েন্টলি দ্য ডেমোক্রেটিক্যালি মাইন্ডেড হিস্টোরিয়ান মাস্ট ট্রান্সফার এজেন্সি back to the subaltern, must anthropologize statements such as those by the Santal leaders. This is what he insists. আমাদের দীপেশ চক্রবর্তী বলছে আমাদের তাহলে আমাদের এই এজেন্সিটাকে ফেরত দিতে হবে তাদের। উই মাস্ট ট্রান্সফার এজেন্সি ব্যাক টু দ্য সাবঅল্টার্ন। তাদের থেকে যে এজেন্সি নিয়ে তাদের গল্পটা আমরা নিজেদের স্টাইলে বলেছি, নিজেদের ইউনিভার্সাল হিস্টোরিসিস্ট ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে বলেছি, উই শুড নট ডু দ্যাট। উই শুড গিভ দেম ব্যাক দেয়ার এজেন্সি। We must anthropologize statements such as those by the Santal leaders. আমাদের এই যে সাঁওতাল লিডাররা যে কথাগুলি বলছে সেটাকে অ্যানথ্রোপোলজাইজ করতে হবে। Chakrabarty describes the histories that the democratically minded historian produces as minority histories. এই যে এই ধরনের তুমি যদি করো, if you give back the agency, if you deny the historicist oppression of narratives, the oppression of historicist Eurocentric narratives কে যদি আমরা deny করো, if you refuse to accept that and give back agency to the Santal leaders, anthropologize what the Santal leaders are saying, then what you do, you become a democratically minded historian. You don't exclude. তোমার নিজের ধান্দাবাজি অনুযায়ী তুমি ভাবো না, তুমি অন্য লোকের কথাটাও মন দিয়ে শোনো। এই কান পাতার বিষয়টা, এই কান পেতে শোনার ব্যাপারটা, অন্য লোক কি বলতে চাইছে, রাদার দেন অ্যাক্টিং হটিলি অ্যান্ড রাউন্ডলি রিজেক্টিং, throwing out you know what other people say because it does not fit your model. তোমার মডেলটাকে ফিট করতে ফেলে এটা না করলে পরে you of course you are democratizing your mind. So যেই ডেমোক্রেটিক্যালি মাইন্ডেড ঐতিহাসিক তখন তুমি হয়ে ওঠো যখন you give back agency to the Santal leader. এই একটা কেসে বলছি, প্রত্যেকটা আর্টিকেলে provincializing Europe you'll get the same drift. And when you anthropologize what these leaders are saying themselves, and this Dipesh Chakrabarty says produces minority histories. এইটা minority histories নামক জিনিসটা যাকে দীপেশ চক্রবর্তী হিস্ট্রি ওয়ানের দ্বিতীয় পার্টটা বলে মনে করেন। So while they might eschew any claims to a superior overarching grand narrative, democracy requires hitherto neglected groups to tell their histories. And these different histories come together in accepting the shared rationale and evidentiary rules, যেটা দীপেশ চক্রবর্তী তার লেখায় আমাদের বলছেন। In such formulations, the empiricist tradition, especially in its minority histories iteration, is no longer simply dismissed as a logical error that subaltern historians correct and move beyond. Rather, it is seen as doing distinctive and even necessary work, that of articulating a democratic impulse and making possible a politics that attempts to more systematically include groups that are left out of the traditional grand narratives of history. তাহলে এইটা আমরা obviously this should become obvious, this should be obvious by now that it is once you start writing minority histories, minority accounts, you may understand that he takes the idea of minor from a French philosopher Deleuze's minor literature.
সেই আইডিয়া থেকে শিল দিলেজের এই মাইনর লিটারেচার, ফেলিক্স গুয়াত্তারি, শিল দিলেজদের মাইনর লিটারেচারের আইডিয়া থেকেই মাইনরিটি হিস্ট্রি ইজ আ ভেরি কমপ্লিকেটেড ফিলোসফিক্যাল থিওরি দ্যাট উই ক্যানট পসিবলি গো ইন. I teach it in class. I take around 8 hours. 8 ঘন্টা লাগে, মানে 8টা ক্লাস লাগে পড়াতে. In 1.5 hours, of course, we cannot go into the roots of Dipesh Chakrabarty's philosophical understanding of the situation. But just to flag it, তোমরা যদি কেউ পড়তে চাও, যে this comes from the idea of minor literature as expressed by Felix Guattari and Gilles Deleuze in the in their book Minor Literature. সো সো ইউ সি, therefore শুধুমাত্র আমরা ইতিহাসটা ভুল লেখা হচ্ছিল কারেক্ট করলাম, সাবঅল্টার্ন হিস্টোরি শুধু তাই না, it also has the further demo. If you are writing, if you are supporting minority histories, you have the further, you're performing the further democratic work of including people who had been excluded, rejected, marginalized by the grand narratives, traditional grand narratives of history. এইটা হলো গিয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার. This has involved not only a discovery of new sources where marginal voices can be heard, but the creation of more complex historical narratives which stress the causal centrality of the marginalized. এটা এটা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে দিস ডিসকভারি, এই মাইনরিটি হিস্ট্রিজ করতে গেলে তোমাদের সোর্সেস আলাদাভাবে খুঁজতে হয়. সোর্সেস শুধু আর্কাইভে গিয়ে অফিসিয়াল সোর্সেস দেখলে হয় না. Now you have to look at oral narratives. Now you have to look at literature. Now you have to look at literature produced by such groups. So you see, it creatively reimagines the archive. আর্কাইভটাকে রিইমাজিন করবার একটা আমাদের সুবিধে করে দেয়. বাট দ্য ক্রিয়েশন, বাট শুধু সেটুকুনি নয়, এমন শুধু আর্কাইভ তৈরি করে না যেগুলো নানা অন্য ধরনের কণ্ঠ স্বর যেগুলো আমরা আগে শুনতে পাইনি. ইট ডাজ নট মেক মেয়ারলি অডিবল such voices which we had not paid attention to or not heard before, but it leads to the creation of more complex historical narratives which stress the causal centrality of the marginalized. It brings the marginalized to the center. Causal centrality, কার্যকারণ যে চেনটা, কার্যকারণ যে স্ট্রিমটা, সেই কার্যকারণ স্ট্রিমটার সেন্ট্রাল জায়গাতে আনে মার্জিনালাইজডকে. মার্জিনালাইজড আর মার্জিনে থাকে না. ইট ইজ ব্রট টু দ্য সেন্টার থ্রু দ্য প্র্যাকটিস অফ মাইনরিটি হিস্ট্রিজ. Thus, for example, the minority histories tradition has argued on many registers for the intertwined nature of the histories of Europe and the colonies, and of the crucial role played by the colonies in many developments usually associated with the metropole. এবং এই minority histories এর ফলে যেটা হয়েছে সেটাকে now we do not speak of, we do not any longer speak of European history following a different track, Indian history following a different track, যেটা empiricistরা বলবে. এখন we see that these two histories are intertwined, they are meshed together. এবং অনেক সময় আমরা মনে করি কলোনি থেকে হিস্টোরিক্যাল ইম্পেটাসটা ফ্লোজ, ডেভেলপমেন্টাল ইম্পেটাসটা ফ্লোজ টুয়ার্ডস দ্য মেট্রোপল থেকে কলোনিতে আসে. বাট এখন আমরা জানি লরা, নামটা ভুলে যাচ্ছি ভদ্রমহিলার, লরা স্টোলার, ফ্রেডরিক কুপার, আমার সুপারভাইজার Saurav Dubey, Vinay Gidwani, and others, they have Upal Chakrabarty, who now teaches in Presidency College. এটা সবাই দেখাতে পেরেছে. It is not that simple. The history of the metropolitan Europe এবং colonial Indiaর ইতিহাস যেরকম জড়িয়ে থাকতে পারে. And not only that, more importantly, probably some of the historical changes or some of the historical adjustments or some of the historical developments that we associate with metropolitan European history, তাদের সূত্রটা রয়েছে ভারতবর্ষে. ভারতবর্ষ বলছি কারণ আমরা ভারতীয়, আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায়, কলোনিতে. Let me stop here. I have much more to say. Of course, this is only one part of the lecture, but we are running out of time clearly. So I'll stop here. No, sir. I mean, if you want, you can continue for next 15 minutes. I mean, 15 minutes কি হবে? আচ্ছা দেখি 15 minutes কত হয়.
So actually, this is what I'm doing is I'm taking you through a paper where that I'm trying to write, and therefore it is a very long paper. I've just earmarked a part of it for you. So. So the distinctiveness of Chakraborty's arguments can be brought out by counterpointing it simultaneously to historicism and to the empiricist tradition of criticizing historicism. তাহলে আমরা দেখেছি যে এই চক্রবর্তীর যে আর্গুমেন্টটা করছে তার ডিস্টিংটিভনেসটা, the distinctiveness of the argument is the fact that it is a critique of historicism, and it is also a critique of the empiricist tradition which criticizes historicism. তাহলে দুটোর থেকে সমদূরত্ব রেখেছেন, he's kept equidistance, he's maintained equidistance from both points, both positions. So he is the third position. This is therefore you can assess the very importance যে হিস্টোরিওগ্রাফিতে দীপেশ চক্রবর্তী পোস্টকলোনিয়াল হিস্টোরিওগ্রাফিতে যে ওভারআর্চিং ইম্পর্টেন্স, তার কারণটা হয়তো কিছুটা বুঝতে পারছেন আপনারা যে he is doing that. In To return to the book that we had started by discussing in the writing, rethinking working class history, he both identifies the historicist development of the term culture, as in Marx's formulation, the culture of equality, and deploys the term himself in another way to identify a moment of resistance to both historicism and empiricism. উনি এটা রিথিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি থেকেই আরম্ভ করেছিলেন এই ইকুইডিস্টেন্সিংটা, মার্কসের ক্রিটিসিজম যখন করেছেন, কিন্তু সেটাকে পূর্ণাবয়ব পেল, ফুল ফর্ম পেল এই প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপে এসে। This other sense of culture emerges when rethinking working class history insists that it does not stress culture in order to revert back to seeing culture in a causal determining relationship with history. Rather, having to interpret is primordially given to us in our world orientation. And we interpret not from a universal or objective position that can be occupied by anybody, but always from a finite and singular place. This inescapable finitude from within which one interprets is what rethinking working class history names as culture. তাহলে rethinking working class history তেই উনি এই কথা আমাদের বলেছেন যে now তো we in social science particularly, but also in our daily lives, but more so in social science actually, we suffer from unconsciously, আমরা সবসময় consciously suffer করি না, we unconsciously suffer from a syndrome which is called the Newtonian syndrome. Newtonian syndrome, of course, is a reference to the famous physicist Isaac Newton. Newtonian observer, আমরা নিজেদের নিউটনিয়ান অবজারভার ভাবি, আমরা ভাবি যে যে প্রসেসটা আমরা অবজার্ভ করছি সেই প্রসেসটার বাইরে আমরা, we are observing the process from a position somewhere outside the process. This is a Newtonian observer. So here in rethinking working class history already we see that Dipesh Chakrabarty has said that we must abandon this Newtonian observer. আমরা কেউ Newtonian observer না, we are part of the processes we observe. We experience the processes we observe. We are stakeholders, interested parties in the processes that we observe and comment on. So this is what, so we always observe or interpret a situation. Only interpret শব্দটা ব্যবহার করছেন, বিশ্লেষণ. We interpret a situation from a finitude and singular place. আমরা আমাদের সীমার মধ্যে থেকে, আমাদের একটা সিঙ্গুলার লোকেশন থেকে একটা জিনিসকে বিশ্লেষণ করি, we interpret it, is what we see, he says. And this is how we this inescapable finitude from within which one interprets is what in rethinking working class history Dipesh Chakrabarty had called culture. তাহলে Dipesh Chakrabartyর কাছে কালচার মানে কি? কালচার মানে হলো গিয়ে এই যে সীমাবদ্ধতা, যে সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে আমরা নিজেদের পারিপার্শ্বিক বা নিজেদের রিয়ালিটিকে ইন্টারপ্রেট করি, বিশ্লেষণ করি, দ্যাট ইজ কালচার ফর হিম. So in rethinking working class history, we already find this statement.
In this book identifies a similar acknowledgement of the interpretive dimension in Marx's distinction between real and abstract labor. উনি বলছেন এই কথাটা উনি বলেননি, উনি বলছেন, দীপেশ চক্রবর্তী বলছেন যে এই কথাটা মার্কসে আছে। Between real and abstract labor, when Marx makes a distinction between real and abstract labor, he actually makes this point. So real labor, uh, which enables him to place the question of subjectivity right at the heart of his category capital, এবং মার্কস সেই কারণে সাবজেক্টিভিটি প্লেস করতে পেরেছেন at the heart of the category of capital. That is what Dipesh Chakrabarty thinks. For Marx, real labor, as all of you know, এটা তোমরা আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন, যে for Marx real labor refers to the essential heterogeneity of individual capacities. Real labor হলো গিয়ে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ক্যাপাসিটি আছে, সেটা heterogeneous, সেটা is the real labor. And abstract labor is what makes labor measurable and what makes possible the generalized exchange of commodities. এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার হলো গিয়ে লেবারকে মেজারেবল করে তোলা, অ্যাবস্ট্রাক্ট করা, সেটাকে অ্যাবস্ট্রাকশন নিয়ে যাওয়া একটা, অ্যান্ড দ্যাট মেক্স জেনারেলাইজড এক্সচেঞ্জ পসিবল অফ কমোডিটিস পসিবল। In rethinking working class history, যদি সৈকত আমাদের, সৈকত প্লিজ শো আস দ্য নেক্সট স্লাইড। In rethinking working class history insists that recognition of an interpretive dimension transforms our understanding of capital. আমরা যদি ইন্টারপ্রেটিভ ডিমেনশন একটা ইন্ট্রোডিউস করি, তাহলে আমরা ক্যাপিটাল যেভাবে বুঝেছি সেটা সম্পূর্ণ ট্রান্সফর্মড হয়ে যায়। এটা রিথিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি আমাদের বলেন। দেখো, দিস ইজ হোয়াট দীপেশ চক্রবর্তী রাইটস, ইটস অন ইউর স্ক্রিন। It follows that the universal categories of Marxist thought, such as capital and labor, considered in their interrelationship, offer us no master narrative of the history of consciousness or culture, and by extension of politics. To write history using these categories is also to interrogate the nature of these categories themselves, to question the project that stamps itself on their usage. But despite its questioning of narratives of lack, despite its emphasis on culture of as interpretation, despite its insistence that difference was internal to capital, rethinking working class history perhaps did not break forcefully enough from the more conventional notion of culture as a substantive marker of a reasonably unified and definable কমিউনিটি। তাহলে এত কথা বলা সত্ত্বেও এই আইডিয়াটা, জার্মটা, অঙ্কুরটা রিথিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রিতে চলে এসছে, যে কালচার ইজ ইন্টারপ্রিটেশন উইদিন দ্য ফাইনিটিউড অ্যান্ড প্লেস, ফাইনিটিউড অফ ওয়ানস লোকেশন, যেটাকে হোমিকে ভাবা তার বইয়ের টাইটেল বিখ্যাতভাবে বলবেন লোকেশন অফ কালচার, সেইটা চলে এসছে। বাট তবু উনি হয়তো রিথিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রিতে we see that দীপেশ চক্রবর্তী probably could not break free forcefully from the idea যে কালচার after all is a marker of a community, একটা কমিউনিটি, একটা সম্প্রদায়, একটা সংগোষ্ঠী, একটা গোষ্ঠী, তার ক্যারেক্টারিস্টিক হলো কি কালচারের সাথে কমিউনিটির একটা সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কটাকে উনি হয়তো রিথিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রিতে ডিনাই করে উঠতে পারেননি, ভাঙতে পারেননি। This is what he does in provincializing Europe. In this sense, as Chakrabarty himself remarks in provincializing Europe, rethinking working class history remains hopelessly historicist. নিজের সম্পর্কে বলছেন, নিজের বইয়ের সম্পর্কে provincializing Europe এ এসে নিজের আগের বইটার সম্পর্কে বলছে, it was hopelessly historicist in this sense. My narrative, I'm quoting him, my narrative in rethinking working class history never quite escaped the false question, why did the Indian working class fail to sustain a long-term sense of class consciousness? উনি বলছেন আমার বইটা রিথিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রিতে আমি এই ফলস কোয়েশ্চেনটার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারিনি, যে কেন ইন্ডিয়ান ওয়ার্কিং ক্লাস, ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী একটা ক্লাস কনসিয়াসনেস ধরে রাখতে পারেনি, দীর্ঘমেয়াদী ক্লাস কনসিয়াসনেস ধরে রাখতে পারেনি। এই ফলস কোয়েশ্চেন বলছেন এটাকে, এই ফলস কোয়েশ্চেনটা আমি ছেড়ে দিতে পারিনি সম্পূর্ণ আমার রিথিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রিতে। In his interview with my supervisor Saurav Dubey, when Saurav took a very long interview of Dipesh, and so Saurav in his interview asked him the question why he could not. He responded by saying Saurav's interview is available online. It is available everywhere.
So Chakraborty understands this persistence of the false question in terms of his continued reliance on an inadequate concept of community. উনি বলছেন আমি কমিউনিটির একটা ইনএডিকুয়েট কনসেপ্টের উপর রিলাই করেছিলাম বলে উনি ইন্টারভিউটায় বলছেন আমি এই ফলস কোয়েশ্চেনটাকে ট্যাগ করতে পারিনি। In rethinking working class history, community was opposed to what Marx called the dot-like isolation of the modern individual slash worker that his theory of capital assumed. In provincializing Europe, I see community, Dipesh Chakrabarty bolchen, I see community as an always already fragmented phenomenon. তাহলে উনি মার্কসিস্ট তত্ত্বের থেকে বেরোতে পারেননি। মার্কসিস্ট তত্ত্ব যে মনে করে যে কমিউনিটি এবং মডার্ন ইন্ডিভিজুয়াল দুটো পোলার অপোজিট, কমিউনিটি ভেঙে মডার্ন ইন্ডিভিজুয়াল তৈরি হয়, ডট লাইক আইসোলেশন তৈরি হয় তার, সেইটা যেটা থিওরি অফ ক্যাপিটাল অ্যাজিউম করে সেটা থেকে উনি ওটা সেই আইডিয়াটাকে ছাড়তে পারেননি। But now in provincializing Europe, he says that he understands the community as already always fragmented. অর্থাৎ community একটা whole নয়, it's a fragmentary entity made of aliquot parts. These remarks could be extended further, of course. এই যে দীপেশ চক্রবর্তীর বক্তব্যগুলো সেগুলোকে আমরা আরেকটু প্রসারিত করতে পারি আমাদের নিজেদের স্বার্থে। The inadequate theorization of community was itself perhaps only part of the reason for the persistence of the false question of failure in rethinking working class history. More fundamentally, it is because the inadequate theorization of community is because any rigorous challenge to historicist narratives has to conceptualize the politics and ethics of these places intimate with capital that yet resisted capital. এটা আমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট কথা, যেটা বিনায়ক বাণী আমাদের বলছেন সেটা আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা ইনএডিকুয়েট থিওরাইজেশন অফ কমিউনিটি শুধু এই কারণে ওনার হয়নি যে উনি মার্কসকে ছেড়ে বেরোতে পারেননি। প্রভিনশিয়ালাইজিং ইউরোপে উনি প্রপারলি থিওরাইজ করতে পেরেছেন কমিউনিটিকে কারণ উনি একটা এমন থিওরি তৈরি করতে পেরেছেন। দেখো, there is nothing, what Dipesh Chakrabarty tells us is that there is nothing outside capitalism. There is no unsullied outside of capitalism from which you can resist capitalism. এমন ক্ষেত্র নেই, এমন গোষ্ঠী নেই, এমন জায়গা নেই, এমন বাস্তব নেই যেগুলো ক্যাপিটালিস্ট প্রসেসের বাইরে, সেই ক্যাপিটালিস্ট প্রসেসের বাইরে থেকে তাই ক্যাপিটালকে রেজিস্ট করা যাবে এরকম কোনো ক্ষেত্র বা বাস্তব নেই। Everything is implicated, everything is intimate with capital, but yet some of these intimate processes of capital can resist capital. Capitalকে রেজিস্ট করতে পারে। If you can theorize this, then you will have an adequate theorization of community. Community is that site, community is that culture which can resist capital even while remaining implicated in capital, intimate to capital, to use Ashish Nandi's term, an intimate enemy. যদি আশিস নন্দী স্লাইটলি ডিফারেন্ট সেন্সে ব্যবহার করেছেন, বাট উই ক্যান use that wonderful, very felicific phrase, intimate enemy বলতে পারো, সেইটা উনি provincializing Europe এসে করতে পেরেছেন is what Vinay Gidwani tells us. And in rethinking working class history itself, Chakraborty does not conceptualize any such ethics and politics. তাহলে তাহলে সেই এথিক্সটা কি, সেই পলিটিক্সটা কি যেটা ক্যাপিটালের অঙ্গ হয়েও ক্যাপিটালকে অপোজ করতে পারে, সেটা রিথিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রিতে আমরা পাই না, which we find in provincializing Europe. All that rethinking working class history concretely identifies as resisting the logic of capital are pre-capitalist relations that are so defined from the point of view of capital. But rethinking working class history points to their inegalitarian nature and quite emphatically refuses to celebrate them as a site of resistance to capital. এবং rethinking working class history তে উনি বলছেন যে pre-capitalist relations, কাস্ট, ক্লাস, রিলিজন, এগুলো ক্যাপিটালের লজিককে অপোজ করে এবং উনি বলছেন এগুলো সেলিব্রেট আমি করব না। rethinking working class history তে বলছে because you know as sites of resistance to capital we cannot celebrate caste, we cannot uphold caste because it resists capital, we cannot uphold communalism because it resists capital, right? সেইটা উনি
আমরা দেখছি রিথিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রিতে বলছেন, ফর while rethinking working class history over and again points to the exclusionary and violent nature of abstract universalism, it sees no sustainable politics or ethics that does not function by the terms of this universalism. Indeed, even its criticisms of universalism are organized by the very terms of the universalism it criticizes. Thus, this book, Rethinking Working Class History, did not and perhaps could not address the question of how that which is interpretive potentially enables another politics and ethics. তাই জন্য রিথিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি আমাদের যেটা ইন্টারপ্রেটিভ বিশ্লেষণাত্মক সেটা কিভাবে একটা নতুন রাজনীতি, একটা নতুন নৈতিকতা তৈরি করে, সেই প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারেনি আমাদের রিথিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি। as long as this question was not addressed, যতক্ষণ এই কোয়েশ্চেনটাকে অ্যাড্রেস আমরা করতে পারি না, the narrative necessarily had to be cast within the terms of অ্যাবস্ট্রাক্ট ইউনিভার্সালিজম, এবং যতক্ষণ না আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো ততক্ষণ আমাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট ইউনিভার্সালিজমের টার্মসেই আমাদের ন্যারেটিভটাকে ফ্রেম করে এগোতে হবে, and thus necessarily had to be cast as one of failure, even if as a failure of this universalism to live up to itself. It is precisely this question of resistance to capital internal to it that Chakrabarty turns to in his later formulation. কিন্তু পরবর্তীকালে রিথিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রির পরে মাইনরিটি হিস্ট্রিজ এর দিকে যখন যাচ্ছেন, সাবঅল্টার্ন পাস্ট এর যখন ঝুঁকছেন, সাবঅল্টার্ন পাস্ট মাইনরিটি হিস্ট্রিজ আলাদা জিনিস, কিন্তু আমরা আপাতত মাইনরিটি হিস্ট্রিজটাই আলোচনা করতে পেরেছি আজকে, সাবঅল্টার্ন পাস্ট পৌঁছাতে পারিনি। সেইটা আমরা দেখবো দীপেশ চক্রবর্তীর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে to answer what kind of resistance can be internal to capital. What is the nature of this resistance which is internal to capital? ওনার একটা বিখ্যাত ওয়ার্কিং পেপার আছে, নেক্সট স্লাইড দেবে, আর আর 5 মিনিট, আর 10 মিনিট না 5 মিনিট সৈকত? Sure, I mean, yes, as per your comments, 10 minutes, no problem. Okay. So in culture in working class history, এই লেখাটা কেউ পড়ে না ওনার, বাট তোমরা, those of you who are interested, you can read this. Dipesh Chakrabarty, for two reasons. One is that Dipesh Chakrabarty is particularly lucid, which he is normally not. ওনার অন্যান্য লেখার তুলনায় এই লেখাটা খুব ক্লিয়ার, and this is a central enunciation of his purposes. এই কালচার ইন ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি, কালচারের ভূমিকা ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি, a discussion. This was a working paper 3. This is available online for free. সস্তায় পুষ্টিকর, এটা দেখতে পারো। যে লেবার হিস্ট্রি সিরিজ ভিভিগিরি ন্যাশনাল লেবার ইনস্টিটিউটে থাকাকালীন উনি লিখেছিলেন 1998 নয়ডা। দিস বুক ইন আ সেন্স would tell you what provincializing Europe is all about. This article, this occasional paper, working paper, sorry, this book বলছি, working paper, সেখানে উনি কি লিখছেন? In culture in working class history, he identifies such a moment in Marx himself. উনি বলছেন মার্কসের মধ্যেই এরকম একটা সময়, এরকম একটা মুহূর্ত গেছে যখন উনি এটা আইডেন্টিফাই করেছেন। দেখো কোটটা দুটো স্লাইড জুড়ে বড় করে কোট করা আছে, প্রথমে এই স্লাইডে, পরের স্লাইডটা তো দিস কোট উইল কন্টিনিউ। But the interesting thing for me is reading Marx was then to discover in volume 3 of Theories of Surplus Value. Incidentally, Theories of Surplus Value volume 3 is also my favorite book by Marx. মার্কসের লেখা সবচেয়ে প্রিয় বই আমার হলো গিয়ে থিওরিজ অফ সারপ্লাস ভ্যালু ভলিউম 3। সো উনি সেটাই সাইট করছেন এখানে। বাট দ্য ইন্টারেস্টিং থিং ফর মি ইন রিডিং মার্কস ওয়াজ দেন টু ডিসকভার ইন ভলিউম 3 অফ থিওরিজ অফ সারপ্লাস ভ্যালু him talking about two kinds of histories associated with capital. উনি বলছেন দু ধরনের ইতিহাস ক্যাপিটালের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, মার্কস বলছেন। ওয়ান, হি সেজ ক্যাপিটাল ইটসেলফ possesses a certain kind of history which is the universal history of capital. He would argue in my reading that the abstraction belongs to the capital, to what capital universally does. It does not matter whether before you became a worker you were a tribal. So this is the first kind of history associated with capital, as Marx says. যে তুমি ওয়ার্কার হয়ে ওঠার আগে ট্রাইবাল ছিলে না অন্য গ্রহ থেকে এসছো, ইট ডাজ নট ম্যাটার। কারণ অ্যাবস্ট্রাকশনটা এমন হবে যে তোমার ওয়ার্কার ছাড়া অন্য কোনো আইডেন্টিটি আর রেকগনাইজ করবে না ক্যাপিটাল। This is the one kind of history. So your entire history would become the history of the awakening of class consciousness in you and your movement towards the proletarian revolution. It is about abstracting. পরের পেজে, পরের স্লাইডটা যেতে পারি?
সৈকত পরে হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। So it is about abstracting, and it is done by factory discipline, it is done by law, it is done by knowledge systems. I agree entirely, দীপেশ চক্রবর্তী বলছেন, দেখতেই পাচ্ছ লেখা আছে I agree entirely, আমি বলছি না, দীপেশ চক্রবর্তী বলছেন, he agrees with Marx. But then Marx says এটা 2 নম্বর, মার্কস বলছে 2 রকমের ইতিহাস is associated with capital, the second kind of history. But then Marx says capital has also another kind of history. Capital encounters other kinds of its past as antecedents to itself. It tries to subjugate these histories. Capital tries to dominate them, but they do not belong to capital. In other words, he's leaving room within his own understanding of capital for practices that are not logically capitalist to be in proximity with capital. He is not talking about human consciousness. In fact, 2 of his examples of such fison is the intimate bonding of capital. Startlingly, they are money and commodity. অর্থাৎ মানুষের মন ক্যাপিটালের বাইরে, এটা উনি বলছেন না, উনি অ্যাকচুয়ালি বলছেন যে মানি এবং কমোডিটি এমন দুটো জিনিস যেটা ক্যাপিটালের ইতিহাসের ধরা পড়ে না। এরা ক্যাপিটালের মধ্যে, ক্যাপিটালের বিল্ডিং ব্লকস, মানি অ্যান্ড কমোডিটি আর দ্য বিল্ডিং ব্লকস অফ ক্যাপিটাল, but they have an exteriority, what the French calls the l'extérieur. এটা তার একটা এক্সটেরিয়রিটি আছে, সে ক্যাপিটালের অপোজ করতে পারে ক্যাপিটালের পার্ট হয়ে। So Marx does this, he leaves this room within his own understanding of capital for practices that are not logically capitalist to be in proximity with capital. He's not talking about human consciousness. He's talking about money, commodity, concrete, material. Marx is a materialist. He would not talk of human consciousness. He will talk of materialities of capital processes, and that he does. He says that they are money and commodity. He says money and commodity always involves practices that do not belong to capital's life process. In other words, what I am saying, Dipesh Chakrabarty is saying, is that the opportunity of producing non-capitalist activity is part of capitalism. Or sometimes I say that it is within capital that there can be difference, in the sense that if you slash within with an in, with slash in, withinটাকে যদি with একটা slash the with in, then you can say that difference in capital could also be difference with capital. এই ওনার বিখ্যাত স্টেটমেন্ট কোটেড এভরিওয়্যার, দ্য ডিফারেন্স ইন ক্যাপিটাল ইজ ডিফারেন্স উইথ ক্যাপিটাল। যদি উনি বলছেন কুড অলসো বি ডিফারেন্স উইথ ক্যাপিটাল। Here Chakrabarty reformulates the relationship between modern practices of abstraction, which he associates with capital on the one hand, and other forms of life on the other. তাহলে উনি বলছেন মার্কসই বলেছে যে ক্যাপিটালের 2টো ইতিহাস আছে, একটা ইতিহাস যেটা তার ফর্মাল ইতিহাসটা, ক্যাপিটালের ইতিহাসটা, আর একটা ইতিহাস যেটা তার মধ্যে রেজিস্ট্যান্স তৈরি করে, which resists the absorption of all narratives by, or appropriation of all narratives by the universalist logic of capitalism. সেইটাকে উনি নাকি ব্যবহার করছেন, উনি অন্তত বলছেন যে একদিকে উনি বলছেন there is the modern practice of abstraction which he associates with capital, and আরেকদিকে আছে other forms of life. Other forms of life are no longer alien to capital. Non-capital life, capitalist lives, non-capital life processes are not alien to capital, is what he is saying. They are rather in an intimate relation where capital itself needs these relations in order to function, and where even as it tries to dominate these relations, it never does succeed in doing so. এবং সেটাই উনি বলছেন এখানে যে এই ক্যাপিটালের এই অন্য এমন কিছু প্রসেসেস ক্যাপিটালের মধ্যে থাকে যে এই প্রসেস গুলি ক্যাপিটালের লজিক এক্স্যাক্টলি ফলো করে না, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম ক্যাপিটালের দরকার এই প্রসেস গুলোকে টু ফাংশন। ক্যাপিটাল তাদের ডমিনেট করবার চেষ্টা করে, বাট ক্যান নেভার সাকসিড ইন ডুইং সো। এইগুলো হলো গিয়ে যাকে উনি বলবেন সাবঅল্টার্ন পাস্টস পরে। This intimacy and impossibility is well indicated by the examples চক্রবর্তী cites. উনি কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছেন এই
ইন্টিমেসি অ্যান্ড ইম্পসিবিলিটি একসাথে। ওনার এটা একটা ফুকোল্ডিয়ান মুভ, এই যে উনি ফুকোর এটা স্টাইল একটা যেটা উনিও খুব অ্যাডাপ্ট করেন। ওই যে বলছে ইনডিসপেন্সিবল ইনএডিকুয়েট, আবার বলছেন ইন্টিমেট ইয়েট ইম্পসিবল, মানে ইট ইজ ইন্টিমেট টু ক্যাপিটাল দিস প্রসেসেস বাট ইট ইজ ইম্পসিবল ফর ক্যাপিটাল টু ডমিনেট দেম। তার জন্য কিছু উদাহরণ দিচ্ছেন উনি। If money and commodity are not internal to capital, it is no longer possible to talk of a culture of capital or a culture of equality. Culture is necessarily the name of a difference. Hence, Chakraborty's formulation about the difference with/in capital. তো আমরা যদি বলি যে মানি এবং কমোডিটি ইজ নট ইন্টারনাল টু ক্যাপিটাল, ক্যাপিটালের আভ্যন্তরীণ জিনিস নয়, তাহলে আমরা কালচার অফ ক্যাপিটাল বা কালচার অফ ইকুয়ালিটির কথা বলতে পারি না, কারণ কালচার মানেই ডিফারেন্স। কালচার ইজ নেসেসারিলি দ্য নেম অফ আ ডিফারেন্স। Hence, Chakraborty uses other words to describe this about the difference within capital, with/in capital. Uh, there is a difference in capital, that is also a difference with capital. Here, rather than either deterministic historicist logic or a conceptually and politically untenable emphasis on pluralizing capital, reason or modernity, there is a distinctive binary relation where historicism is constantly supplemented by its other. He returns to this argument in chapter 2 of Provincializing Europe, this time through a critical reconsideration of his analysis in rethinking working class history of the distinction between real and abstract labor. Last slide এইটাই সত্যি সত্যি লাস্ট স্লাইড, আর জ্বালাবো না, এর পরের স্লাইডটা দেখাও। But my larger failure in rethinking working class history lay in my inability to see that if one reads the word real not as something that refers to a Rousseauian natural, that is, the naturally different endowments of different and ahistorical individuals, but rather as something that questions the nature-culture divide itself, other possibilities open up. The transition from real to abstract labor is thus also a question of transition/translation from many and possibly incommensurable temporalities to the homogeneous time of abstract labor. রিয়েল লেবার থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবারে যাচ্ছ, রিয়েল লেভেল থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবারে যাচ্ছ, রিয়েল লেবারের হোমোজিনাস টাইম নেই কোনো, তার হেটেরোজিনাস টাইম, হেটেরোজিনাস টেম্পোরালিটিস, নানা লোক নানাভাবে নানা নিজের অভিজ্ঞতায় রয়েছে, সেগুলোকে সব অ্যাবস্ট্রাক্ট করে তুমি রিয়েলে অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবারে আনছো। এই ট্রানজিশন হচ্ছে ট্রানজিশন না, ট্রান্সলেশনও বটে। এটা শুধু একটা মুভমেন্ট না, এটা একটা অনুবাদও বটে। এন্ড মাচ ইজ লস্ট ইন ট্রান্সলেশন, অ্যাজ ইউ নো। অনেক কিছু লুজ করি আমরা ট্রান্সলেশন। Real labor, the category itself is a universal, must nevertheless have the capacity to refer to that which cannot be enclosed by the sign of commodity, even though what remains unenclosed constantly inheres in the sign itself. In other words, by thinking of the category commodity as constructed by a permanent tension between real and abstract labor, Marx, as it were, builds a memory into this analytical category of that which it can never capture. তাহলে উনি বলছেন যে এই যে অ্যাবস্ট্রাক্ট রিয়েল থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট লেভেলের ট্রানজিশনটা হওয়ার পথে যে ট্রান্সলেশন হয়, তার ফলে যেটা লস হয়, সেই লসটাকে কখনো ক্যাপচার করতে পারে না কমোডিটি বা লেবারের কনসেপচুয়ালাইজেশন, অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপচুয়ালাইজেশন। কিন্তু তার মধ্যে স্মৃতিটা কোথাও একটা যেন থেকে যায়, যে what it can never capture, একটা কিছু যেটাকে ক্যাপচার করা যায়নি in this transition from heterogeneous temporalities to a homogeneous time of heterogeneous temporalities of real labor to the homogeneous time of abstract labor। এই যে ট্রানজিশনটা হয়েছে সেটা ট্রান্সলেশনও বটে। এই ট্রান্সলেশনের ফলে যে হারিয়ে গেছে সেটাকে যেটা ক্যাপচার করতে পারেনি ক্যাপিটাল, সেটার একটা স্মৃতি যেন রয়ে যায় as a site for resistance, যাকে ফুকো বলে dispositif, Foucauldian idea একটা dispositif বলে। Real labor comes here to signal that which not only cannot be sustained within abstract labor, but that which signals the limits of abstract labor as a concept and practice. The point of Chakrabarty's move is not to deny the transition from real to abstract labor, but rather to point out that this transition is always a translation.
দীপেশ চক্রবর্তী মার্কসকে ক্রিটিসাইজ করে, মার্কসকে রিথিঙ্ক করছে, ক্রিটিক্যালি রিথিঙ্ক করছে, সেটা করতে গিয়ে উনি ডিনাই করছে না, কিন্তু উনি বলছেন যে মার্কস ভুল বলেছিলেন যে রিয়েল থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট লেভেলে কোনো ট্রানজিশন হয় না, যেটা এম্পিরিসিস্টরা বলবে। রিয়েল লেবারটাই আসল ব্যাপার, কোথায় কে কিভাবে বেঁচে রয়েছে সেই প্রত্যেকটা রিয়ালিটিকে আলাদা আলাদা করে বোঝা, সেই ফ্র্যাকচার্ড হেটেরোজিনাস টেম্পোরারিটিকে বোঝাটাই আমাদের কাজ। সেটা উনি বলছেন না, উনি বলছেন রিয়েল থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট লেভেলে ট্রানজিশন হয়, বাট ইট ইজ অলসো ট্রান্সলেশন এট দ্য সেম টাইম। This transition is always a translation. It is not merely that something is lost in this translation, but that this translation remains in a supplementary relation to the transition. A relation where the translation always points to the inadequacy and injustice of the ট্রানজিশন ন্যারেটিভ। উনি বলছেন এই ট্রান্সলেশনের ফলে শুধুমাত্র যে আমরা জানি প্রত্যেকটা অনুবাদে কিছু অনেক কিছু হারিয়ে যায়, বাট ইট ইজ জাস্ট নট সামথিং দ্যাট ওয়াজ লস্ট ইন ট্রান্সলেশন। He says that what happens is that the translation remains in a supplementary relation to the transition. ট্রানজিশনটাকে এই ট্রান্সলেশনে সবসময় মনে করিয়ে দেয় যে দেখো there was much that you could not capture. অনেক কিছু ছিল যেগুলো তুমি ক্যাপচার করতে পারোনি। This is history too. If minority histories is history one, then the memory of the loss, the memory of that which could not be captured is history two. এইটাকে উনি নানা নামে বলেছেন, কংক্রিট রিয়েল লেবার, পারফরমেটিভ পলিটিক্স, হিস্ট্রি টু, সাবঅল্টার্ন পাস্ট, এবং অনেক সময় ডেরিডিয়ান টার্ম ব্যবহার করেছেন ট্রেস। Let me stop here. Thank you, Adigda. Thank you so much for your such an enlightening talk. Now the house is open for an interactive session. If you have any questions, please ask. I'd like to ask the research scholars who are present over here. Please raise your questions. If you have any questions, any observation, please. Please feel free. Kaushik, Rezwan, if you have any questions, please. Okay, then I would like to ask the students, if you have any questions, please ask. I understand that Dipesh Chakrabarty can be very daunting. তোমাদের বয়সে I now see that there are some teachers. I did not assume that there would be my colleagues in the I would have colleagues in the তাহলে I'm sorry, আমি অনেক সময় খুবই I tried to explain at the level of a classroom. I did not know that there are my colleagues present here. কিন্তু I was doing it for the students. So any questions from the students, please ask. স্যার আমি একটা কোয়েশ্চেন করছি। হ্যাঁ বলো যে বলো Please. আপনি যেটা বুঝিয়েছেন আমি জানি না কতটা বুঝেছি, তবে আমার এই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আপনি বোঝানোর সময় বলেছিলেন যে ইন্ডিয়া ইজ নট রেডি টু রুল ইটসেলফ। আমি বলিনি, জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, আমি কোট করছিলাম, আমি কেন বলতে যাব। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছিলেন, সেটাকে ক্রিটিসাইজ করছেন দীপেশ চক্রবর্তী। হ্যাঁ বল। সেটাই স্যার আমার একটু বুঝতে অসুবিধা হয়েছিল যে why India is not ready. No, why should I say I am an Indian? আমি ভয়ঙ্কর কথা কেন বলবো? আমি বলছিলাম যে ইংরেজরা অনেকে বলছেন যে আমরা এখনো ইউরোপের মতো হয়ে উঠতে পারিনি বলে আমরা নিজেদের শাসন করতে অপারগ। সেটা আমরা শুধু বলিনি, জন স্টুয়ার্ট মিল শুধু বলেননি, সেটা স্ট্রেচি বলেছেন, চার্চিল বলেছেন, এবং একাধিক ম্যাকলি বলেছেন, একাধিক ইউরোপিয়ানরা ওরা এইভাবে জাস্টিফাই করতে কলোনিয়ালিজমকে, না যে আমরা একটা ধরনের বারবারিজমের মধ্যে, বর্বরতার মধ্যে ছিলাম, এবং আমরা নিজেরা যথেষ্ট সাবালক হয়ে উঠিনি। সাবালক কিভাবে হতে হয়? ইউরোপিয়ান দের মতো যদি একটা সভ্যতা আমাদের এখানে তৈরি হয়, তাহলে এটা হিস্টোরিসিজম, ইউনিভার্সাল হিস্টোরিসিজম, যারা বলে যে আমাদের যতদিন না আমরা ইউরোপের মতো হয়ে উঠতে পারবো, ইউরোপের মডেলটা ফলো করে ইউরোপের মতো হয়ে উঠতে পারবো, অর্থাৎ ইউরোপীয় আমাদের ভ্যানগার্ড, ইউরোপীয় আমাদের টার্মিনাস, ততদিন অব্দি আমাদের মধ্যে একটা খামতি রয়েছে, একটা ল্যাক রয়েছে। সেই ল্যাকটাকে, তাই জন্য আমরা ওয়েটিং রুম অফ হিস্ট্রিতে বসে রয়েছি।
আমরা এখনো হিস্ট্রির মেন স্ট্রিমে ঢুকতে পারিনি, কারণ ইউরোপ হয়ে উঠতে পারিনি। এটা ইউরোপিয়ানরা বলে, আমি বলছি না। সেটাকে দীপেশ চক্রবর্তী ক্রিটিসাইজ করছেন, আমরা সকলেই করি ক্রিটিসাইজ। পোস্ট কলোনিয়াল থিওরি জেনারেলি এই এজাম্পশনটাকেই ক্রিটিসাইজ করে আরম্ভ হয়েছে। Thank you, sir. Any more questions? রবিবার দিন Sir, বিকেলে সবাই, হ্যাঁ Yes, Pooja. পূজা, ইয়েস প্লিজ। yes, sir. Like you said about that community implicated in capital as a site of resistance to capital. That is how. That is what I was trying to communicate. Actually, I will circulate this paper. Yeah. I will, once I finish this paper, I Yes, sir, would sure. send it to Shoikat. Of course, in limited time, within limited time, we can hardly ever communicate everything that we want to communicate. And this is something I teach Dipesh Chakrabarty in class over 8 hours, as I told you. So I'm trying to compress it here. Community is that, see, Dipesh Chakrabarty in Rethinking Working Class History had assumed community to be related, culture to be related to community, community as a homogeneous body. But later on, he reformulated community as something that is fragmented. Community is not related. He what should I say? He uncoupled community and culture. He uncoupled community and culture, and therefore he said that community is that idea where you must understand his definition of community or culture. His definition of community or culture is this. He is saying that your finitude of location, your own experiential finitude, is what defines your ability to interpret. And that is, your ability to interpret reality is culture. And therefore, Yes, sir. capital cannot absorb community entirely, because community is irreducibly specific, local, heterogeneous. See, and capital is always homogenizing. Capital always tries to create abstract categories through which to govern, or to which to lead the process of history, and Dominative kind of. dominate. And they try to dominate these processes like culture and community, but they fail to do so because these are irreducibly resistant to such dominations. They are always heterogeneous, and capitalism capital cannot understand heterogeneity. This is the problem. Capitalism always wants homogeneity, a homogeneous time, and communities, cultures exist in heterogeneous experiences and heterogeneous temporalities. But you can also mail me. My mail ID is Atik Ghosh, my name ATIGGHOSH at gmail.com. Please feel free. It's my name at gmail.com. No punctuations anywhere. So please feel free. I will share your email ID with them. Yes, share my email with them, no problem. Share my phone number with them, though, as Shoikat has discovered, I'm very difficult to get over the phone because most of the time my phone is on flight mode. But you can always message me. And once this paper is finished, which would take another 10-15 days, I will definitely send it to Shoikat for circulation. And if you write to me, if you put in a word, then I would also send it directly to you. Thank you, sir. Sure, Thank you sir. so much. I believe in democratization of knowledge. I don't believe in privatization of knowledge. Okay. Any more questions from the audience, please? Okay, I think that I just want to know. I mean, if I am Yes. about to know historicism in simple terms, can you suggest me some books? Yes, there is. I am forgetting the writer. There is a book called Historicism. I have the book here somewhere, but I'm forgetting the writer. What was it? What is it? Carol Smith. Well, I'll message you. There are lots of books, but I think this particular book by Carol Pateman, I think, if I'm not, I can be entirely wrong. I would give you the Okay. book. I will send you the PDF of the book. In fact, I'm not only going to give you the name, I'm going to send you the book. I think it is good because it deals with, it is a thin book and it does not reduce the idea of historicism. ছোট বই কিন্তু সরলীকরণ নেই. It deals with historicism in all its complications. So it's a very good book. I'm going to send you.
You one can more also give it to your students. one more thing, Atikta. I mean, how? You have used the two phrases, real labor and abstract labor. I mean, if we have to define these two phrases in a very simple manner, how would you do হ্যাঁ, it? খুব সহজ। রিয়েল লেবার হলো গিয়ে রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স অফ লেবার। এক প্রত্যেকটা লেবার তো একটা হিস্টোরিক্যাল এই ক্যারেক্টার, তার একটা স্পেসিফিক লোকেশন আছে, স্পেসিফিক কালচারাল কনটেক্সট আছে, স্পেসিফিক সোশ্যাল কনটেক্সট আছে, সরি পলিটিক্যাল কনটেক্সট আছে, এবং ন্যাচারালি তার কম্পিটেন্সি বিটুইন টু লেবারার্স আর ডিফারেন্ট। দুটো শ্রমিকের ন্যাচারালি কম্পিটেন্স আলাদা হবে, এটা স্বাভাবিক। এইটাকে মার্কস খুব গোদা হয় বলতে গেলে বলছেন রিয়েল লেবার। কিন্তু ক্যাপিটাল যেটা করবার চেষ্টা করে সেটা হলো কি এই রিয়েল লেবারের যে স্পেসিফিসিটি, বিশেষত্ব, সেটাকে মানতে চায় না। লেবার বলতে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্যাটাগরি তৈরি করবার চেষ্টা করে, যেই অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্যাটাগরিটা মেজার করা যায়। অর্থাৎ তুমি যদি একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে যাও, যেটা আমি এই ফোর্থ সেমেস্টারের ক্লাসে সবসময় বলি, সেখানে তোমার মজুরি আর আরেকটা লোকের মজুরি, যারা সবাই একসাথে কাজ পেলো তাদের মজুরি ইন আ কন্ট্রাকচুয়াল লেবার সিচুয়েশন একই হবে। তো সেখানে তো তোমার কম্পিটেন্সি এবং তোমার পাশের লোকটার কম্পিটেন্সি এক নাও হতে পারে। একটা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আমরা জানি যে একজন মাস্টারমশাই আরেকজন মাস্টারমশাই সম্পর্কে এরকম দুষ্টু কথা বলেই থাকে যে ও এত মাইনে পায় কিন্তু কিছুই পড়ায় না। Now you see, this is a reference to the real labor. But when we try to measure labor or deal with labor, we always try to, change real labor, transform real labor. এটাই হলো ট্রানজিশনটা, যেটা বারবার কথা বলছিলাম, টু অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার, যেটা মেজারেবল, যেটাকে মেজার করা যায়, যেটা মাপা যায়, এবং যেটার অনুযায়ী ক্যাপিটাল চলতে পারে। সহজ ব্যাপার। Thank you, Atikta. Any more questions? Yes, please. Who's this? Sir, Utparna, please. sir, how the problematic situations of the Santals genuinely reflects on the modernist discourse being matlab after Enlightenment era? ना ना, एनलाइटनमेंट का लॉजिक तो ये है बेटा कि वो सोचता है कि ये ओरिजिनल हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया दैट हैव बीन रिटन, वो क्या किया है, सांताल हुल को, they have appropriated the Santal Hul into the long narrative of nationalist movement, whereas the Santals themselves never described it as a nationalist movement, did they? They said that God has instructed them, they are doing God's work, है ना, भगवान के काम कर रहे हैं वो लोग। उसका ठाकुर जो है, ठाकुर बोला है कि तुम ये हुल करो, इसलिए वो लोग हुल कर रहे हैं, वो बगावत कर रहे हैं। So if you look at that, then you'll see that there's a disjuncture between that historicist universalist trend in which you must see the history of India as developing towards that final goal of becoming a nation. उसमें ये सावताल का narrative कहाँ fit करता है? So if you're a democratically minded person, then you'll do minority history. Yeah, Dipesh, thank you for asking the question. It helps me a lot to explain certain things that I could not take up during my presentation. So then what you said you do, if you're democratically minded, you said nahi, we would not absorb or appropriate इनके जो ये जो बोल रहे हैं, Santal leaders जो बोल रहे हैं, we will not reject that according to our own preferences and write a nationalist history, right? We would also pay attention to ये लोग क्या बोल रहा है. That becomes minority history for Dipesh Chakrabarty. You become the democratically minded historian who is listening carefully to the voices, what the agents themselves are saying, right? And yeah, I was saying this but thank you for asking the question. I could explain it better. So you must all become this democratically minded person, is what Dipesh Chakrabarty says. We must accommodate. But minority history होने पर क्या होता है? You discover different kinds of narratives. You discover different kinds of archives, sources. Also, from the same sources, you can discover different voices. This is what in the essay Rani of Sirmur, the Sati debate, the Rani of Sirmur debate, Gayatri Chakraborty's Spivak shows us that you use the same archives, but you can, if your theoretical orientation is different, if you're theoretically oriented to what
Gayatri Chakrabarty does not say that. I am saying to what Dipesh Chakrabarty says, minority histories, or more radically to history too, subaltern pasts, then the same document will speak to you differently. तुमको तुमको दूसरा आवाज में बात करेगा हमारे साथ ये archives. Our hearing will be enabled. Sir, can you please recapitulate about the fast task of Dipesh Chakraborty? I just missed it. Which one? Which one? As you said, the double task. Double task. The first task is to recognize the indispensability and the inadequacy. Simultaneous. एक ही in the same time it is Western theory, you know, Western European thought को हम लोग पूरा तो रिजेक्ट नहीं करते हैं. Those of us, let's say, who are studying Indian philosophy, darshan, they may say no, we only use Indian darshan, but do they not live in a democracy? Do they not believe in civil rights? Do they not believe in equality? These are, I'm not saying that in the Indian past these ideas were not there. What I'm saying is that in the modern world, the way we understand these concepts is very European. तो इनको रिजेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है. You just rethink them. क्योंकि while they are indispensable, they are also inadequate. They are not sufficient. So we must plug that inadequacy. We would recognize their indispensability, we'll keep them, we'll not reject them. But अंग्रेजी में एक होता है मुहावरा है to throw out the baby with the bath water. You are bathing a baby while throwing out the soap water, dirty water. You also throw out the baby. We need not do that. We always नहलाने के बाद हम लोग तो बच्चे को रख देते हैं ना, गंदा पानी फेंक देते हैं. बच्चे को भी फेंक देने का कोई जरूरत नहीं. This is what he says, inadequate, but indispensable, but at the same time it's inadequate. ये दिस इज नॉट सफिशिएंट. सो इनएडिक्वेसी के लिए हम लोगों को रीथिंक करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स, सोशलिज्म, प्राइवेट पब्लिक एटसेट्रा एटसेट्रा. दैट वी कैन डू by activating the margin से सोचेंगे, माइनॉरिटी हिस्ट्रीज के दृष्टिकोण से देखेंगे या सबाल्टर्न पास्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वी कैन रीइमेजिन देम. रीइमेजिनेशन हम लोग सोते सोते सवेरे उठ के सोचे कि ना आज से हम लोग डेमोक्रेसी अलग से समझेंगे, ऐसे नहीं होता है. यू नो, जिनको ये मेन नैरेटिव एक्सक्लूड किया है, मार्जिनलाइज किया है, उनके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, देखेंगे, तब ना होगा, तब हम लोग समझेंगे. ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ दिस वेस्टर्न यूनिवर्सल्स जो हम लोग रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिवली रीथिंक कर रहे हैं फ्रॉम द मार्जिन्स. दिस इज द डबल टास्क, फर्स्ट ऑफ द डबल टास्क. Okay, thank you, sir. Yeah. Okay, any more questions? Sir, as you have discussed, basically, Dipesh Chakrabarty has criticized through the essays you have discussed. Basically, Dipesh Chakrabarty criticized Marxist point of view of and did he say anything about how should be the what should be the proper way of writing history? Yes, of course, say that you have all read it, right? He says that the proper way, there cannot be one proper way of writing history. Of course, that is what nobody will say. There is never one way of doing anything. Once you do that, it becomes fundamentalism. It becomes any person who says there's one proper way of doing something is a fundamentalist, right? So an extremist of sorts. So we would not say that, but Dipesh Chakrabarty's suggestion is many of the postcolonial theorists have different ways of suggesting it. Gayatri Spivak says something. Dipesh Chakrabarty says that it is. Ranajit Guha has another way of saying it, etc. For Dipesh Chakrabarty, it is by being attentive to minority histories, by being attentive to subaltern pasts. That is what he says. And Dipesh Chakrabarty does not criticize Marx. He rethinks Marx. He does a re-evaluation of Marx. He says that, you know, there are other ways in which Marx can be understood than the way the classical Marxist labor historians of India have done. Okay, Aditya, any more questions?
So, Sir, memory of the loss is a history too. Yes, that memory, that lingering memory of the loss. Dipesh Chakrabarty says that Marx builds in the Theory of Surplus Value, Volume 3, he builds in this memory. And this becomes a site for resistance because in transiting from real to abstract labor, this is again a very good question, by the way. I don't know, I did not see who asked it, but whoever did it, Pooja, you This is asked. Gujarati. Uh, so it is a very, very good question actually. So yes, while transitioning from real to abstract labor, which capital wants you to do, you also translate because all the real heterogeneous experiences of real labor cannot be abstracted. All abstractions are reductions, right? Whenever we abstract something, whenever we abstract something, we are reducing it, simplifying it, right? So when but what is lost in translation is not entirely lost, but it remains like Captured. a lingering. Yes, what capital fails to capture remains as a memory inside, an insecurity, an anxiety, as Dipesh Chakrabarty would later start calling it in the Habitations of Modernity. I think it's an anxiety, and what Derrida calls a trace. The trace of that uncaptured, unenclosed, unappropriated real labor remains at the heart of capital, remains at the heart of abstract labor, is what he said. Okay, so. So, once again, the loss. What is the loss here? The loss is the Memory of loss loss. of the variety, the loss of, specificity. When you generalize, you lose Hmm. specificity, right? Like if I were to go to Panchanan Barma today, University, Hmm. Cooch Behar Panchanan Barma University today, and have this lecture, in person, I would specifically know many of you, Hmm. and I would be able to form an assessment, of many of you more, what should I say, more in greater detail. Let's say you asked a question, so I now know you, I would remember you, right? But many people probably are just thinking through it, but if I in this situation of an online lecture, I am abstracting this class. I am imagining a building which I've never seen, a classroom which I've never seen. Where do you sit? So, I'm losing out on the textures and tangles, as my supervisor Saurav Dubey would write, textures and tangles of this reality. What I'm doing is I'm Hmm. abstracting it. So much is being Yeah. lost. This is the loss. And tomorrow, if I try to become dictate on the nature of what Panchanan Burma's English department is, on the basis of this experience, and if I have the power to do that, like Capital has, I would of course be reductive. And many of you may not be agree, but I may have the power to impose that understanding on you. That is what Capital or abstract labor does. Yeah. 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 Thank you, sir. Okay, any more questions? Yes, sir, Kaushik. yes, sir. I want to know that what forms of resistance and subversion does Chakraborty illuminate within working class histories, particularly those that challenge conventional notions of protest or dissent? Yes, yes. Of course, there have been working class histories, working class movements, and in fact, Dipesh Chakrabarty has co-authored a book with Ranajit Dasgupta, the older style Marxist historian. I love his work actually. So, and they have written two essays on working class resistance. But for Dipesh Chakrabarty, it is not so much about conceptualizing what would bring about the Marxist revolution. This is not something he's worried about. So he's not really worried about the exact forms of working class resistance. He's more attentive to what constitutes the space in which working class resistance can become possible to capital. What constitutes that space which makes it possible for labor to resist capital? His question is much more theoretical. He wants to understand what kind of spaces can be opened up which would be resistant to the logic of capital.
not so much in Okay, sir. detailing the forms of resistance. Okay, sir. Thank you. Yes. Okay, any more questions? So I guess this is it. Thank you, Shoikat, for this opportunity. You're teaching in a স্যার wonderful department, I I have a guess. question. We have one question. Okay, yes. Yes, স্যার Rizwan, আমার please. কোশ্চেনটা হচ্ছে মানে মাথায় আসলো যে হ্যাঁ, বলো না। লেকচারের সময় আসছিল যে সেন্ট্রালাইজেশন অফ মাইনরিটি হিস্ট্রি, তো হুম। যে প্রসেসে হচ্ছে এই মাইনরিটি হিস্ট্রিটা সেন্ট্রালাইজ করা হবে বা হচ্ছে, তো সেই প্রসেসে এটাকে সেন্ট্রালাইজ করতে গিয়ে ইজ ইট পসিবল দ্যাট অন্য কোনো হিস্ট্রিকে মার্জিনালাইজ করা হচ্ছে বা হতে না পারে? না, অন্য হিস্ট্রিটা যেহেতু সমস্ত ধরনের হেটেরোজিনাস গ্রুপস কে মার্জিনালাইজ করে, সমস্ত মার্জিনালাইজড গ্রুপস কে তারা মার্জিনালাইজ করে, সেহেতু তুমি যতই মাইনরিটি হিস্ট্রিকে সেন্টারে আনো বা সাবঅল্টার্ন পাস আরো র্যাডিক্যাল যে ইতিহাস ওনার, যেটা নিয়ে আজকে আমরা সেভাবে কথা বলার সুযোগ পাইনি, সাবঅল্টার্ন পাস হিস্ট্রি 2 যাকে বলেননি, সেইটাকে যত তুমি কেন্দ্রে আনবে, সেই কেন্দ্রটা একটা কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারবে না। কারণ এইটা উনি যেটা বলছেন যে এই কেন্দ্রটা অলরেডি ফ্র্যাকচার্ড, অলরেডি অলওয়েজ ফ্র্যাকচার্ড, এটা বহুধা বিভক্ত, প্রত্যেকটা পার্টিকুলার ভার্সনস অফ ইট, আইটারেশনস গুলো আলাদা, সেহেতু সেটা কখনো সেন্ট্রাল, এই যে অর্থে হিস্ট্রি মেট্রোপলিটন হিস্ট্রি বা দ্য হিস্ট্রি অফ ক্যাপিটাল যাকে উনি বলতে পারো, সেটা সেন্ট্রাল এবং মার্জিনালাইজিং, সে অর্থে এই মার্জিনালিটিস গুলো কখনো মার্জিনালাইজ করতে পারবে না সেন্ট্রাল, বিকজ দে আর ইনহেরেন্টলি ফ্র্যাকচার্ড, এদের কোনো সলিডিটি নেই, এতে কোনো অ্যাবস্ট্রাকশন নেই। অ্যাবস্ট্রাকশন ছাড়া সেন্ট্রাল মেট্রোপলিটন হয়। অ্যাবস্ট্রাকশন মানে অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত বিভিন্নতা, বিবিধতা, বৈচিত্র্যকে রিডিউস করে একটা পার্টিকুলার ভার্সন তৈরি করা, যেটা, সেটা মাইনরিটি হিস্ট্রিজে কনস্টিটিউটিভ লজিকের মধ্যেই নেই। কিন্তু তুমি যে প্রশ্নটা করছো সেই প্রশ্নটা তুমি না, অনেকে হয়তো অনেকেই রেজ করেছে, এবং তার বিরুদ্ধে আমি দীপেশ চক্রবর্তী যে রকম উত্তর দেবেন বা দিয়েছেন সেটা তোমায় জানাই। Okay, thank you, Rizwan, for the question. ইটস এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। রেজওয়ান, ওর নাম কি? রেজওয়ান তোমার নাম, Rizwan আপনার Ali. নাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, রেজওয়ান। ঠিক আছে, তোমার এই নিয়ে আলোচনা হতে পারে, তুমি আমার মেসেজ করো, এর উপর অনেক লেখা আছে আছে দীপেশ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে, নিশ্চয়ই উই ক্যান কন্টিনিউ উইথ দিস। আমি Okay, তোমার একটা then, শর্টে উত্তর দিলাম, আরো বড় করে দেওয়া যায়। ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। okay, then I would like to formally conclude by extending the vote of thanks. So, being the convener of the program, it is a matter of utter privilege and honor for me to deliver the vote of thanks. First of all, I would like to extend my heartfelt gratitude and regards to the Honorable Vice Chancellor, Professor Nikhil Chandra Roy of Cooch Behar Barma University, for allowing us to organize a special lecture program in virtual mode. I am very much indebted to Dr. Abdul Kader Safili, the Registrar of Cooch Behar Barma University, for his continuous support. I'm immensely grateful to Dr. Atik Ghosh, the resource person of today's special lecture program, for his very enlightening talk along with a very insightful presentation. I'm also thankful to Professor Joyita Sengupta, head of the Department of English, for her sincere cooperation, her guidance, and her for her gracious presence. I convey my gratefulness to my colleagues, Dr. Shonak Samazdar and Dr. Suktibada Kumar, for their support. I'm also very much thankful to Dr. Ovijit Datta, the system administrator of Cooch Behar Panchanan University, for lending his helping hand. And finally, I would like to appreciate the presence of the research scholars and the students of the Department of English of Cooch Behar Panchanan University. And finally, I mean, at the very end of it, I would like to thank all of you. Thank you so very much indeed for your cooperation, for your support, for your encouragement. Good night. Thank you, sir. Thank you, Aditya, so much. Thank you, everyone. Thank you, Good sir. night. Good night. Good night and thank you. Thank you. What a Thank you, wonderful sir. audience. Thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, you may leave now. Thank you. Good night. Good night, everybody. Good night, sir. Yes, sir.